んにちは、私です。配信開始のツイッターをしてくるので、このままで少々お待ちください。ぽよよぽよさん、私とは誰だ？ぽよよぽよさん、いらっしゃいませ。私は私です。いつも来てくれてありがとうございますございます配信開始のツイッターをしてきます。こうかコピーして貼り付けてツイート。合ってるかな？できてるね。よし。というわけでね、I the Somnium Files を今日もやっていきたいと思います。ここまでのあらすじはですね、警視庁の、特殊なところに所属している主人公が人の夢の中に入って情報を得て事件を解決していくストーリーのようだという感じです。主人公は6年前の事件でなぜか記憶を失っています。そして、警視庁の仲間の人たちはなぜかそれを思い出させないようにしている。思い出させないようにしてる感じですね。6年前のことを忘れさせたままに従ってる感じ。それはそれとして今はある殺人事件を追ってストーリーが始まっていますということですね。それではやっていきましょう。トトトトトン。どれだっけ？一番時間が経ってるやつでいいよね。これか？これですね。花さん、続きだ。花さんいらっしゃいませ。来てくれてありがとうございます。ロードします。ぽよよぽよさん、花ちゃん来た。来たですね、これは。来てくれたね。ん？なんだこれは。前回のあらすじが今まさにさーっと自動的に花さん、ぽよよぽよさんこんばんは。自動的にあれですね、スライドショーみたいな風になって出てきましたね。このスライドショーって言葉すらちょっとパッと出てこなくて、ちょっと今難儀したんですけど、やばいね、本当に年を取ってきている。もう43ですけども、こうやって意識して新しいことをしたり、無理やり喋ったりとか絶対した方がいいなとは思います。今日もゲーム始める前に青空文庫の文学の一節を音読みしたり、アメリカのニュースのスクリプト付きのニュースの音読をしたりしてました。ぽよよぽよさん、老化が激しい。ほんとそうです。ちょっとね、意識して心も体も頭も全部意識して動かさないとマジでやばい気がしてならない。何より私人一倍楽な生活をしているので、なおさらやばい。やりたいことがあるから全て維持しなきゃいけないので、なるべくちょっとね頑張ろうと思います。実はバイトを増やしたのはいろんな理由はあるんですけど、そうやって動いたり新しいことをしたりしなきゃいけない理由もあったりするんですね。もうそうなっちゃうんですよね。基本はやっぱ物理的な体力の衰えが根幹にあるとは思うんですけどね。やめろ。
わざわざ伏せ字にする行為をやめろ。誤解を生むの。危険なの。偉いならいいけどね。で、とりあえず前回は、この小学6年生の女の子、私が身元引き受け人というか、まあ、後見人になってるらしいんですけど、この子の母親が殺されちゃったんですよね。で、トラウマで喋れなくなっちゃって、でも、夢の中に入り込むことでなんとか解決して、いろいろ情報を得たというところです。で、この子の母親を殺した犯人を探しているところですね。では、マップを見て、目的地に行きましょう。よし。ゲーム変えるごとに操作方法を思い出さなきゃいけないのがあれなんですけど、そういうことも必要だなとは思ってます。そういう意味ではコロコロゲーム変えながらわざとやってるところもありますね。だからもちろんあれですよ。地球防衛軍もやるし、ライザのアトリエももちろん楽しくやりますよ。コロコロ変えながらね。まあただ、今週来週はちょっとバイト忙しくて、ちょっとやれないかもしれない。やりたいけど。水木を連れてきたのには訳があった。あ、ここは事件現場ですね。この子の母親が殺された事件現場です。俺もソムニウム内で怪しげな人影を目撃したが、正確な位置までは定かではなかった。そう。現場にいたんです。この子はね。現場に後から来たんです。母親が殺されている現場に。そして怪しい人影がどうもいたらしいんですけど、それが何だろうっていうね。それを確認させるために水木をここへ。Somewhere around here, right? Somewhere around here, right? このゲーム、デフォルトが言語、英語になってたので、そのまま始めちゃったからもう取り返しがつかないので、このままでいきます。っていうか、他の実況との多少なりの差別化のことを考えたら私、まあ英語がだいぶ衰えてるけど一応できる人なので、字幕は日本語で、ボイスはこれから設定できるゲームに関しては英語にしてもいいのかなとは思ってます。声優ファンの人はごめんなさいですけど。まあそれは仮の話ですけどね。まだ確定ではないですけど、どうしようかなって思ってる段階です。Yep. Yep. では、この事件現場を調べましょう。当時、怪しい人影がどうもあった気がするんですね。かつては綺麗に舗装された通路があったのだろう。今は茂みに覆われていてよく見えないが、一本の小道が奥に向かって伸びているのがわかる。謎の人影はここを通って。水木。寒くないか？ What do you care? さん、ゲーム次第だね。海外舞台のとかは英語音声でもいいかも。英語がそもそも合う、英語はデフォルトだよっていうのはね、その方がいいかもしれませんね。そういう気遣い。You never cared about me ever. You never cared about me ever. And I liked it that way. なるほどね。まあ突然後見人になったので、そんなに人間関係が構築されてるわけではなさそうなんですけど。I don't want you getting close to me. そうだね。You think I like you now because I hugged you after the sink? Did you think, aw, how sweet, she likes me? Don't get it twisted. 基本的にこの水木さん攻撃的ですよね。I only hugged you because you were standing right in front of me. ぽよよぽよさん、ステアムだ。Could have been anything. Could have been a pole or cactus. なるほど。プラットフォームが英語圏のものですからね。それはそうなるのかもしれない。In fact, I wish it were a cactus. これは若干ツンデレにも思えるんですけどね。この水木さんの攻撃的なる。難しい年頃ですからね。So stop worrying about me, okay? So stop worrying about me, okay? So she says. So she says. Yeah, I do. What do you remember? What do you remember? I went to this amusement park when I was little. I was 4. I remember it so clearly. Right. This is where
I saw my mom and dad smile. うん。I had so many happy memories here. The only happy memories I really have are from here. なるほど。楽しい思い出はここにしかなかった。Memories of my family are so bright and colorful. うん。But now, なんで楽しい思い出がここにしかなかったのか、どういうご家庭だったのかっていうのがまだ分かるほどの情報がないんですけども、 this is where Mom. そうですね、一気に凄惨な思い出に変わってしまいましたね。人影につい You て。 saw that person standing here, right? A man? はい。 Yeah, What was he doing? I don't know. It was dark. He was watching me. 見てた。そうなんですよね。この子がなんか現場に多分呼び出されたんです。おそらくこの人影に呼び出されたんです。何らかの方法で。現実世界の LINE、 このゲーム内ではナイルと呼ばれる、SNS アプリ、メッセージアプリを使って水木はここに呼び出されたんですよね。で、殺されてる母親を見た。で、その後ですよね。He was standing there in the rain with no umbrella. But 何 I が don't 目的 remember で anything else. I got scared and went to hide inside the column. これもちょっとよくわかんないんですけどね。怖くなったらメリーゴーランドの柱の中に言うほど逃げ込むかっていう。いやでもそうか、人影は怖くて得体が知れなかったら隠れようと思うか。まあそこまで不自然ではないのか。 Just wondering where this goes. で、というわけで水木から得られる情報は一旦ここまで。いろんなことが調べられます。川崎地区のモチーフは多分川崎地区ですね。このゲームところどころに何かコメディタッチなことを入れてくるんですよね。あ、UFO だと思ったらおばあちゃんだったみたいな、今のツッコミ待ちだと思うんですけど、夜空おばあちゃんが駆け巡っている。頭がおかしくなっていますね。そういう意味では実況向けっちゃ実況向けですね。私もっと多分突っ込んだ方が良さそうな気がしてきた。大げさに。ちょっと大げさに突っ込んでみますか、今回。大声は出せないけど、私の家。壁が狭いので。Iva, その横よ what's さん、 past たま here? に人飛んでるよね。飛んでないだろ。どんな現実に住んでいるんだ。どんな現実に生きてたらそんなことになるんだ。日本ではそんななんか飛ぶ、なんかロケット噴射飛ぶやつみたいな正式名称わからんけど、ないだろ。 This leads to the subway. A subway? It has of course closed down. It is no longer in service. It is no longer service. This is due to the explosion at the chemical plant that occurred years ago. The surrounding district of Kawasaki was contaminated and declared off limits. Bloom Park closed for the same reason, as did all commerce and industry in Kawasaki. This means the railroads and public transportation to and from this area were shut down as well. はい。 The subway. 何か地下鉄に気になる点があるということですか、ね、Iva, does the entire track run underground? No. The track leading northward from Bloom Park eventually rises to ground level. At a railroad crossing? 踏切がある。ドリームさん、ベターマン。おはぎドリームさん、いらっしゃいませ。ベラーマンの意味が全くわからないけど、いらっしゃいませ。 Correct. And the tracks must cross the surface およ street よ in こ some よ way. さん、おはぎさん来た。踏切。花さん、かわいいおや Iva, じ do me a 来た。 favor. Can you see if any cars were driving on that surface street last night? 昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べる。ほう。 Searching. Hey, you've been quiet for a long time. Are you okay? I'm just thinking. I've got something.
I picked up a single vehicle traversing that street last night. 1台あったんですね。 A black SUV. I ran the plate through the vehicle registration database to find the owner. Who was it? Shoko Nadami's ex-husband and Mizuki's father. またこいつ？前回の放送でもずっとこいつ怪しい場面で情報として出てくる、推理してる場面でいろんな証拠を集めている場面でことごとくこいつが出てきますね。水木の父親であり、水木の目の前で死んでいた お母さんの翔子の前の夫、 Renju Okiura. 連中沖浦。ぽよよぽよさん、もう連受犯人でいいよ。いや、何かしらの形で事件に関わりがあるとしても犯 So 人 let じゃ me ない get だろ。 this straight. 推理小説的には絶対明らかすぎるだろ。だって You think that Daddy drove his car on the tracks through the tunnel, stopped at the closed down station, and carried Mom's body to the park? 遊園地に入ってきた車がなかったんですよね。だから例えばそういう方法でってことか。 I can't prove it was Renju. There's a chance someone else was driving the car. Yeah. お父さんのことは疑いたくないですよね。おはぎ But クリームさん、 in any 犯 case, 人はお前だ。 I know that the 俺じゃない suspect だ must ろ。 have used the 俺は subway 何もしてない tracks. だろ。俺は悪いことしないマンなんだ絶対。犯人が地下鉄の線路を使ったのは間違いなさそうだ。レンジュが犯人かどうか置いといて、地下鉄の線路を上手に使ってきたとは考えた方が良いかもしれないってことですね、方向性としては。 That explains why there were no cars parked near the scene. Using that subway station could take the body right to the merry-go-round without being caught on camera. ふーむ。 Daddy didn't do it. I am not so certain. Either way, I have to talk to Renju, そうですね。とにかく事情は聞かないといけないですね。 and you can help me find him. ことごとくあいつが出てきたので、捜査をしてる途中にね、絶対話は聞かなきゃいけないです。犯人かどうか置いといて。 Hey Mizuki, tell me again. That person you saw at the merry-go-round. No, it wasn't Daddy. I know it wasn't. まあ父親だったらね、娘だったらさすがにわかる、見分けることができる、識別できるかもしれないから、事実違うのかもしれないですね。 You're sure? Well, I... その人影が見てた人影の方の目的がわからないですけどね。わざわざ水木がいるわけですからね、おはぎドそこに。リームさん、犯人じゃないにしても明らかに不審人物だからちょっと署まで来てもらおうか。不審にされたんだろう。みんなに無理やり着せられて。私は無実だ。何もしてない善良な市民だ。向こうの市民だ。 I think about a week ago, when I went to hang out at Lemnis Gate. Did you notice anything different about him? Nothing really. And he didn't come to see you in the hospital, did he? No. お見舞いには来なかったですね。水木が失語症になって入院してた時も顔を出さなかった。 Not even for his own daughter. That is very unusual. I don't want to say anything. I don't want to talk to you. I don't want to talk to anyone who thinks my daddy is a killer. Look, I don't want to believe it either. I've known him for more than 5 years now. He's like family to me. He's like family to me. I don't remember. It was a while ago. What about you? What about me? You tried calling him. I did. I called earlier, and I tried a few times last night. And he didn't pick up? No. Mizuki, Renju sent you that now message, didn't he? そう、そこが何者で、なんでそんなことをしたのかってことなんですよね。事件現場に呼び出したのは誰でなぜって。 What? I got this buddy of mine. Real bad personality, but real good with technology. I got some help from them. Bad personality. It was a message sent at 8:05 last night. Does it sound familiar? Mizuki, Daddy got caught up in something serious.
Please come to Bloom Park's merry-go-round right away. Daddy needs your help. Please do as I say. まあメッセージを送っただけだから、それが Yeah, that was it. 父親がどうか It was from Daddy's phone. なんとも言えないですね。 But I didn't want to say anything because that would make Daddy a suspect, so So you kept quiet. yeah. My dad's never said anything like that to me, ever. I had to go. But you invited Ota along. Bloom Park is in the middle of the Kawasaki district. There are a number of homeless individuals and a high crime rate there. Mizuki must have been worried about going alone. なるほど。そういった人の気持ちに寄り添うこともできるんですね、この相棒っていう AI は。でもそこは掘り下げたいですね。Why not? Daddy couldn't have sent the message. Someone else must have used his phone. And his car. Daddy wasn't driving the car either. Somebody else did it. あるいはメッセージを送ったのは確かに父親だし、車を運転していたのも父親だけど、それぞれもしかしたら全く別の理由とか、何かのっぴきならない他のまた事情とかが絡んでた可能性もありますね。The killer did it, not Daddy. The only evidence we have so far leads to one conclusion. そうですね。逆にそれらが全部レンジじゃないとしたら、レンジはもう殺されてますよ。The cell phone and the car were both operated by Renju Okiura. おはぎドリームさん、新さんを切らしたとか何を考慮した結果その結論に至る。 Incoming call from the boss. 何も関係ないだろ、新太。 Connected. Hey, I just got the report from Iva. 相棒から報告を受けた。よいしょ。 Renju is a suspect? He's definitely suspicious. I agree. I think he's our number one suspect. He's been acting strange since last night. He didn't come see Mizuki in the hospital, won't pick up his phone, and he vanishes after questioning. He doesn't have an alibi for the time of the murder either. He doesn't? No, not one we can corroborate. なるほど。 So Renju was questioned at a local station? That's right. Then why didn't you keep him there? Protocol. Nothing we could do. He wasn't a suspect then, and we had nothing to charge him with. Now, I 居場所は told you he vanished. Where are you headed? Renju's house. Don't bother. I had local cops search the place. Didn't find anything. 次の事件があるとしたら、沖浦蓮樹の死体かもしれないですね。もしかして。 Where could he be? He didn't give us any new information. He didn't have much to ぽ say よ at よ all. ぽよさん、ゴリラは交流できますかゴリラは捕獲だろ。強いて言うならば。捕獲管理だろ。交流というか。人間扱いするな。ひどい話だけど。人間じゃないんだ、ゴリラは。でも私はゴリラではある。Shoko's time of death was estimated to be about 5 p.m. yesterday. Renju claims that he was at home alone at the time. うん。 But that means no one can back up his story. なるほど。うんインパネ。おはぎドリームさ他はん、とりあえずきれいな水を汲みに行こうぜ。なんでなんなの半導体でも作るのか。よし。電話を切る。 Alright, boss. Let me know if you find something. You too. Keep me in the loop. なるほど。 Where the hell did Renju go? ふむ。Sun poke? さん What? Sun poke. Or something.
何の話？ Oh, Sunfish Pocket. Renju was telling me about that place. ほう It's a maid cafe that he runs. メイドカフェ。にわかにちょっと楽しみになってきましたが、 I 私 found it. あれなんです。には、メイドカフェは行ったことないけど、似たようなコンセプトカフェのそのくのいちカフェみたいなのは行ったことあります。だからメイドカフェ童貞なので一回行ってみたいですけどね。 Approximately 6.2 miles north-northeast in Akihabara. うん。ふんふん。秋葉原。真夏の秋葉原。ぽよよぽよさん、メイドカフェオフ会決定か。決定してないだろ。おはぎドリームさん、フラムとかエリキシルとか作ろう。それはアトリエだろ。アトリエの話だった。また今度作るよ。予感が的中してしまいましたね。なんてこった。ひどい。やはり目がくり抜かれている。水木のお母さんの時も左目がくり抜かれていたんですけど、一体なぜ？ちなみに主人公も6年前の事件によって左目をくり抜かれているようです。その左目に義眼の役割も兼ねてかわからんけど AI が組み込まれています。触媒。ぽよよぽよさん、連中。何があった？重要参考人のレンジュが殺されていました。明らかに自殺ではない。自殺かもしれないけど。My best friend was murdered, boss. I don't have it in me to sleep right now. うん。このおはぎドリームさん、愚痴どっぽ？いないよ、そんなやつ。ドッポじゃない。バキじゃないんだよ。このスターオーシャンセカンドストーリーの実験者の一人みたいな格好してる人は、今主人公の左目に組み込まれてる AI を作っただいぶすごい人です。夢の中に入れるシステムを作ったのもこの人です。神奈川県警によると時差です。やめろ。神奈川県警は何も信用できない。You were the first on the scene, so you know this better than anyone, but Renju was murdered. うん。No way this was a suicide. And the fact that his left eye was removed tells me that this was the same killer as Shoko. うん。 A serial killer. A serial killer. A serial killer. The new Cyclops killer. What? That's the nickname that's been spreading around headquarters. 命名するのに必死だな、本部は常に。夢の中へ行ってみたいと思いませんか？探し物は何ですか？見つけにくい。 New. ぽよよぽよさん、決めつけで操作してはいけない。その通り。一方で、蓋然性を考慮に入れながら操作をしなければ、効率が悪いのも事実である。確たる証拠と、正確な分析と、それらからの蓋然性によって、バランスよく操作をするのが大事である。Yes, several years ago. ほう。 Cuter. There is no point in hiding it from him. He would find out on his own eventually. これがおそらく彼らも隠したがっている、主人公の身に起きた6年前の事件のことなのではないでしょうか。It's all over the news. These murders have gone viral, so to speak. The killings from 6 years ago have continued. The Cyclops killer is back. 6 years ago. Is that what you were talking about, boss? Fine. I suppose you deserve to know. さて。We have a name for it down at HQ. The original Cyclops serial killings, to distinguish it from this new one. It was 6 years ago in October.
これおそらく主人公の伊達くんが巻き込まれて記憶を失ったことになった事件と関わりがあるやつですよね、多分。4 bodies were found in the mountains of Akikawa Valley. But the decomposition of the corpses were all at different stages. おはぎドリームさん、サイクロプス X メンは関係ないけどね。X メンみたいなやついるけど。They were each killed sometime during May to September of that year. アプティックブラストも出さないし。But they did have two things in common. 目玉をくり抜かれてるのかな。それネットミームでよく見るけど、私は元ネタを知らない。They were all young women. And 全員若い女性だとすると主人公は関係ないか。Each corpse was missing their right eyeball, pulled out posthumously. Right eyeball? 右の眼球？今回犠牲になってるのは全員左ですよね。で、主人公も左目がないですよね。a few days after the corpses were discovered, the killer sent a statement to the press. I killed them, and they are now my dear companions. Something like that. He signed the statement under the name Cyclops. なるほど。 Hence the name, the Cyclops Killer. Hence. The Cyclops is a mythological race of one-eyed giants. もうドラクエの影響でみんな知ってますよね。According to Greek myth, they are the children of Uranus, god of the sky, and Gaia, goddess of earth. そんな細かい設定は知らなかった。Cyclops were known for their outstanding strength and smithing ability. でも棍棒を持ってるんだ、自分は。So the letter to the press wasn't a fake? It was... Yes, it had to be. A picture of one of the victims right after she was killed was sent along with the letter. なるほど。犯人しか撮り得ない写真が同封されていたと。No, in 6 years we never got a single trace. So maybe Cyclops is responsible for these murders as well. No, that's impossible. そのありえないって前回もなんか似たような場面で似たようなこと言ってましたけど、どういうことなんですかね。やっぱ犯人が死んだからとかってことですかね。Why? For one, the original Cyclops killer only killed women. Renju doesn't fit that profile. Second, all of the victims had their right eyes removed. But Shoko and Renju... For missing their left eye. それは The timing of the eye removal is also inconsistent. The original Cyclops killer removed the eyes after the victims were killed. But Shoko and Renju were both still alive. 生きてる間に抜き取られた。But even so, you can't say for sure this isn't our guy. Maybe they're just doing things a little differently now. そうですね。それだけだとむしろ同一犯の線で考える方が自然なぐらいですよね。まだまだ。Or do you have another reason? あるはずですよね。断言してるってこと。I'm sorry, Date. I can't say anymore. もしかして伊達が犯人だったとか、それ。この記憶喪失の主人公伊達が犯人だったとか、あるいはその犯人はもう死んでるとかじゃない限り、同一犯、今回のと同一犯ではないと断言することはできないですよね、だって。Bullshit, you can't. It's a national secret. How can it be a national secret? Date, please, forget about it. どうしても触れてほしくなさそうなんですよね、伊達に。この件について。I told you already you don't need to know anything about that case to investigate this one. 怪しすぎる。The criminal for this case and the case 6 years ago are not the same. それを断言できるのはなぜだっていうのをずっと言ってるんですよね。ボスが犯人。ボスが犯人。まあ、とにかく、確実に死んでいるか、現代において、非常に重要な人、失うわけにはいかない重要な人として今も生きているかですよね。Iva,
bring up all investigation records of the original Cyclops serial killings. I already had a look through the database while you were talking. Unfortunately, I found no relevant information. 抹消されてるのか、情報 I が。 also did not discover anything of note on the internet. Only amateur theories. All lacking credibility and evidence. Damn it. ぽよよぽよさん、また NG に引っかかった。何を喋った？ NC に引っかかるようなこと言うな。 She's sleeping at the hospital. おはぎド They're リー going ム to give さん her counseling ボスが after she 犯人 wakes なら up. 断言できるけど、ボスが犯人だった可能性もあるし、ただその視点で言うと別にこのゲームに出てくるある程度以上の年齢の大人誰もが犯人である可能性はあるんですよね。その方面でいくと。その第一の事件の犯人としても。I see. Her mother and her father. I hope she'll be okay. Of course not. I've still got a mountain of work piled up, answering to the higher-ups, the press. I'm just taking a little breather. さて、ピュータ。Renju had his left eyeball removed. Right. Shoko too. おはぎドリームさん、 So 右の perhaps, 怪人が犯 Mr. 人の可能 Date, 性大。 you are the killer. 私は何も関係ないんだ。怪人じゃないんだ。みんなに無理やり変なの着させられて踊らされただけなんだ。You're missing your left eye, so you steal them from others. I'm kidding. Only a joke. I'm too tired for your jokes right now, Pewter. Actually, you lost your eye 6 years ago. Yes, but I don't remember anything from back then. I lost my eye and my memories. I was transplanted into your empty eye socket a year later. We have been together for more than 5 years. 今私が仮説として言っていた伊達が犯人だったら、その事件に関わっていたらみたいな話がもし本当だったとしたら、今ピュートがこうやって軽口冗談として話さないですよね。全部言いましたよね、今ピュート。お前が犯人じゃないの、左目奪ったんじゃないのみたいな確信をつくようなことを全部言ったから、伊達犯人だった説もなんか急に薄くなり始めましたね。Two murders, one right after the other. How could I not be? Am I not allowed to be here? No, I didn't mean it like that. I was here first. ぽよ I よぽ was よ just さん、 talking to the だけだっ boss て about Renju's murder. 伊達だって？やめろ。ダジャレよ。やめろ。女の子が寄りつかなくなるだろう。おっさん臭い放送と思われたら、女の子が寄りつかなくなるんだよ。ここにあるすべての小物は、前と変化がなければすべて調べたんですが、まあ全部調べる必要はなさそうな気はする。墓石は何なのかな？まあいいや。もう一回ボスに話してみる。That's all we have for now. All right. Special Agent Date, we need you to continue your work. Right. I think I'll head back to where Renju was found. Sunfish Pocket. Date, you're exhausted. Why don't you get some sleep before you continue your investigation? I'm fine. Let's go, Iva. Understood. じゃあ移動しましょうか。ちゃんと調べましょうか。行ったり来たり。水木連れてくの？ Date, the vehicle is accelerating 2% slower than usual. Did you put anything in the trunk? No? What about the back seat? Back seat?
水木おるけど。Mizuki! 連れてきたんじゃない Hey, の？ watch out! Eyes forward, stupid. Eyes forward, stupid. 忍び込んでたのかこいつ。マジか。I ditched the hospital. They're probably freaking out over there right now. I'm taking you back. No, don't! Nothing will change if I stay at the hospital all day. You're going to investigate, right? Take me with you. I can help. How is a little runt like you gonna be any help? I'm Renju's daughter. Maybe I'll notice something you don't. Something only his daughter would know. 一理ある。それは一理あるんだよな。I don't know. My daddy was killed. I can't just stay at the hospital. Fine. You're going to take me along? ぼよよぼよ Just promise not to interfere with the investigation. 捜査。やめろ。おっさん臭いダジャレを言うな。若い女の子は寄りつかなくなる。私はモテたいんだよ。Got it. 犯人を捕まえたい。 No, it's more like I don't like sitting still and moping all day. I've grown out of my brooding, pretentious teenager phase. Odd thing for a preteen to say. 中学生になる前に中二病を卒業した。Are you not aware of Mizuki's mental prowess? She is far more developed than her classmates. She is even reading psychology papers by Alfred Adler. Sounds pretentious to me. Hey, about Renju. Do you have anything to tell me? Anything at all that might help? Well, it's not about Daddy, but I heard from Daddy that Mom had a secret. Shoko had a secret? ほう。お母さんに何か秘密が？ Did you know that Mom was the representative of an investment company? あ、そんなの。そうなの。 Yeah, I did. That whole company was a big scam. あらま Scam? Well, I don't know the details. They start up a company to get people to invest in it, then shut it down on purpose and keep the money. あ。ほ配信してた。う。してました。いらっしゃいませ、ことさん。あんま進んでないですが、前回すごく疑われていた水木の父親、この殺されていた翔子さんの元夫の沖浦蓮寿事務所の社長、芸能事務所の社長が今度は殺されていました。ぼよよぼよさん、ことちゃん来た。というタイミングです。She got really rich like that. Shoko did this? Yep. By herself? No, dummy. Of course it was with other people. I saw gangsters there sometimes. If she ever got into trouble, she had them take care of こ it. とさん、教えてくれてありがとうございます。はい。私の配信を最初からにして2倍速で再生すると多分すぐ追いつくんじゃないですかね。全然進んでないからすぐ追いつくと思いますよ。だらだら喋ったりしてたので。2倍速で、最初の方から2倍速で見るのがおすすめかもしれない。内容をどうしても追う場合は。I am scanning all known crime databases, but I cannot find any reports referencing this. ライブに追いついたら2倍速は勝手に解けるので。 They must have been extraordinarily careful. ことさん、OK 見てくる。いってら。I'm not okay. So, you want to go back to the hospital? I'd be more than happy to drop you off. That's not what I meant. Why are you always so pushy, Date? 水木の方がだいぶ喧嘩腰ですけどね。 I'm not pushy, I'm just worried. You've got a weird way of showing it. Doesn't look like you're worried. You're just... You've always got something smart to say, huh? You're just like Renju. あ、それは地雷じゃないか？ Date, AI でもわかる。 What about Daddy? Nothing. You have no tact, do you? 確かに。これは言われても仕方ない。 This is why you're single and always will be. これは言われても仕方ない。ただちょっとデリカシーないくらいの男じゃないと、ずかずか口説いたり、女の子誘ったり、連れ回したりできないので、本当はちょっとデリカシーないぐらいじゃないとダメなんですけど。まあ時と場合と程度によるけどね。デリカシーがありすぎたら、いわゆる弱者男性に逆になっちゃうんですよね。
いい人ほどってやつです。ぽよよぽよさん。 That's where you're wrong, kiddo. 聞く。 I look like a single father when you're around. Chicks love it. まあモテモテなのは間違いないですね。これほどイケメンで。 Yeah, chicks love to see creepy old men hanging out with a sixth grader. ロリコン認定されている。 Hey, what are you implying? Ooh, did I make you mad? Now I'm stuck in a car with an angry old creepy pervert. この水木これ自分で薬剤を呼び込むタイプだな。何でも喧嘩売って。 I am not an old creepy pervert. And even if you were my age, you're not my type. Ew, I don't want to know about your type. Hey, you started it. Stupid old man. Punk ass kid. 水木って子は何か取り返しのつく範囲で鼻っ柱を折られるイベントがなるべく早く訪れないと、このまま育つと致命的なタイミングでこの悪癖攻撃性が出てきて人生台無しになる可能性がありますね。甘やかさない方がいいタイプかもしれない。分からせた方がいい。ぽよよぽよさん、拳で分からせよう。そういう悲惨な未来が訪れる可能性が非常に高い子なので、その前にちゃんと正しく健全な形でちゃんと教育してあげた方がいいですね。取り返しのつかない悲劇があってからおとなしくなるので遅すぎるので、まあとりあえず先に進めましょう。ちょっとトイレ行きたくなってきた。 Detective Date. Good to see. And this is. Have you looked through the case file yet? 娘だよと。 Oh, I am so sorry. She's the victim's. Yes. Please let us through. さて、第2の殺人。水木さんの母も父も殺されてしまいましたが、父の方の現場に来て調べるということになりました。一旦おトイレ行ってきますね。少々このままでお待ちください。ぽよよぽよさん、トイレ来たー。ぽよよぽよさん、19、49。
戻ってまいりました。戻ってまいりました。おはぎドリームさん、うんちタイム、か。違うわ。戻ってきただろ。トイレ来た19時49分。記録するのをやめろ。トイレに行くたびに私は水も飲んでるし、少し首と肩のストレッチをしているので、ちょっと時間かかりますね。電話戻ってきましたよと。あ、そうだ。先進める前に、ギフトの紹介です。まず、シャキッとコーン、2つ目が届きました。たくさん届きました。ジェーン、これね、甘くて美味しいんですよ。何にでも合うし、単独で食べても美味しい。ドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディン。送ってくれた方、とっても本当にありがとうございます。トゥ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 。というわけで、これはコメント欄に置いておきます。そして今日、赤いきつねも届きました。私は赤いきつね大好きなんです。体調悪い時もスルスル食べれる。美味しい。出汁が効いてて。いくらでも食べられる。送ってくれた人、大変とってもありがとうございます。ドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディンドゥンディン。トゥ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 。というわけで、これもコメント欄に置いておきますと。いうことでね。やばい、くしゃみでしょ。くしゃみ。届かないだろ。いらないだろ。ジンタンなんか入れてないだろ。欲しいものリスト。ジンタンはわじゃない。いらないし、入れてないし、誰が嬉しいんだ。それでは続きをやっていきたいと思います。ぽよよぽよさん、くしゃみ助かる。助かる要素ないだろ。鑑識官。名前は What? めっちゃ驚いてる。I was asking for your name. My name is Kagami. あ、鏡か。私が10回ぐらい聞いたやつです。It's Kagami. うん。Kagami? ほう I told you it's Kagami. I've told you my name like 5 times. 一生覚えられない。彼の名前完璧に覚えた。No, we didn't find anything today. うん。No, not these past few days. I thought so. Once this is over, get some rest, alright? おはぎドリームさん、カガミンか。カガミンじゃない。ラキスタ関係ない。曖昧3センチ関係ない。彼の名前は濃厚の奥に刻み込んだ。忘れた。Hey you, what's your name? Seriously? It's Kagami. 水木は切れた。カガミンとは一言も言ってないだろ誰も。 Stop bugging him, it's rude. 小学生の方が賢い。 Excuse you? My best friend, Kagami and I are having a conversation. 楽しんでるのはお前だけだ。 Yeah, don't spoil our fun. 楽しんでたのか。 What? 水木ちゃんも困惑してるだろ。 I thought I already told you. Sitting around rotting away in the hospital would be worse. Still. I know what you're trying to say. For a little girl to find her dad like that and then want to go back to the scene, I think it's totally weird, right? 水木さんの精神は強いですよね、ものすごく。 In fairness, it is also weird for an adult policeman to ぽよよ acquiesce ぽよ such さ a ん、 request これ from で a 水木 child. も成長できたな。関係ないだろ。なんなら水木の方が上だろ。今のシーンだと。名前は怪人じゃないだろ。私だけ。 This is what I wanted. 怪人にさせたのはお前らだろ。 I didn't want to run away from it. I wanted to confront it. うん。 I didn't want to be... ごめんなさい。マイクが落ちてしまった。私うつ伏せでやっていて、マイクの位置が低いと声が入らないから、マイクを高い位置に乗せてるんですよね。本と消臭源を重ねた上に乗せてるんです、マイクを。だからちょっとマイクがドサッと落ちやすくなった。そういやおじちゃんの名前なんだっけ？言うわけないだろ。そういやもクソも言うわけないだろ。私は私だよ。好きに呼んでくれ。モテなくなる名前以外だったら好きに You 呼ん were でよ。 telling me earlier that you could spot things only a daughter would know. I know what I'll tell you if I notice anything. うん。
Did you hear me? I said I'll tell you if I see anything. How could I forget? I'll never be able to get that image out of my head. Not until the day I die. Jeez, you're pushy. 伊達しつこいです Pushy よね。 men are seen as desperate. This is why no one likes you. Besides, Date, しつこくしてるのは私だ never け。 mind. Just do your investigation or whatever. What was she gonna say? Now is not the time to worry about such things. 女の子はね、しつこくしていい空気感が出てる時と、本当にやめてほしい空気感が出てる時っていうのがありますからね。まあ大体後者ですけど。What are you staring at? Creeper. I agree. 浮き輪、ドラム缶。 The capacity of this oil drum is 200 liters. It weighs approximately 44 pounds when empty. Let me check inside. 体積はリットルなのに重さはポンドで言うんだ。Is that a spear? It more closely resembles a harpoon of sorts. I believe this is a trident. Any chance this was used in the murder? No, there are no traces of blood on the trident, and no indication that Renju was stabbed. でも体積は別にアメリカもフランスも変わらずリトルか。ヤードポンドが違うだけか、アメリカと。Dragon's Palace Pasta, 1800 yen. ドラガンズ 1800? そこ気 Isn't になっ that た。 pretty average? わら。わら。 This is average? ドラガンズパレスパスタ。看板。ビール。3本のワイヤーによって吊るされていた。 Each keg has a capacity of 20 liters. ドラム缶と All 同 three じだな。 kegs were filled, and approximately 55 pounds each. あ、ドラム缶20キロか。20リットルじゃなくて。75キロを支えることはできるよ。クラゲの証明だ。ビルの2階にある。エレベーターがあり。Iba, can you check the operation records of this elevator? Searching. Found it. The elevator records are sent automatically to building management. According to the record from yesterday, from 6:30 p.m. until the body was found, this elevator stopped on the second floor only once. ほう。 At 8:55 p.m. The weight of the car's cargo was approximately 310 pounds. 140キロ？複数人で乗ってきたのか、一人が重い荷物を持ってきたのか。Nothing special. 昨日の午後6時半以降、エレベーターがビルの2階に止まったのはたった一度だけ。8時55分で乗っていたものの総重量は140キロ。おはぎドリームさん、140。おじさんの体重か。Are you doing okay? 2倍以上あるだろう、 Oh, 私の体重。 Just staring. If you're having a hard time, I'm fine. It's not like the body is lying here. しかし、水木さんもね、あれですよね。両親が殺されてその死体も目の当たりにしてるのに、すごいですね。
耐えてるのが。 Are you really okay? Yeah, I am. Don't you have an investigation to do? Or are you stalling? 他に何もないしな。水木、カウンター？ The corpse was strung up near this counter. The autopsy report indicates that the contents of the victim's intestines were excreted upon death. But no traces of that have been found in the area nor on the corpse itself. じゃあやっぱりこいつも別のところで殺されてここで無理やり吊るされたってこと？ってことは140キロっていうのはこのレンジュの死体も含めてか？でレンジュの死体がこの25キロビールダル3つ分で安定するぐらいだから、まあ、約70キロぐらいだとして、もう一人乗ってきたのは70キロ弱の人か、まあ、あるいはみたいなくらいだな。This evidence makes it highly likely that Renju was killed somewhere else. It must have been considerably difficult to carry more than 150 pounds. その元奥さんの水木の母親が殺されてた前回の件もそうだけど、死体をわざわざ誰にも見つかんないように運んで、何か意図を持って変な格好をさせておくのは一体何なんだ？ What do you mean? Renju weighed approximately 158 pounds. I can estimate a person's weight by analyzing their bone structure, muscle, and fat. Aiba, can you recall the time we discovered the corpse? Of course. 再現してもらおうか。さて、左目がくり This 抜かれて case bears similarity to Shoko's. The left eyeball was removed while the victim was still alive. The autopsy report discovered the presence of benzodiazepine. ほう。 It is a common sedative. The dosage found in the victim's bloodstream was extremely high. It can be assumed that Renju's cognitive functions were heavily impaired before his death. ほう。鎮静剤の成分が検出された。意識は朦朧としていた。同一犯だとしたら、翔子さんの方も同じように意識を朦朧とさせられていたかもしれない。Strangulation? Correct. The face shows clear signs of congestion, along with petechia around the face and throat. Both are clear evidence of asphyxiation. Any indication of the murder weapon? Most likely a twisted piece of cloth. The culprit approached Renju from behind and wrapped the cloth around his neck, choking him in an attempt to suffocate him. ねじられた布製のもの。The specific cause of death is cerebral circulation failure due to vessel closure in the neck. Put more simply, the suspect strangled Renju to death from behind. Do we have an estimated TOD? Yesterday, around 8 p.m. 土曜日の午後8時頃。さっきさ、6時55分って言ってなかった？ここに140キロのものが来たのは。エレベーター。その記憶に齟齬がない場合、時間が合わないんだが。So Renju was murdered about 2 hours before Mizuki and I found the body. 土曜の午後8時頃。ちょっとログ見られるかな？ログ相当戻んないといけないことになるか？もしかして。エレベーターに、おはぎドリームさん、スタンド攻撃か。スタンド攻撃じゃない。ジョジョの奇妙な冒険じゃないんだよ。エレベーター。午後8時55分。あ、大丈夫だったわ。午後8時55分だ。
死体がここに連れられてきたのは8時55分。で、死亡推定時刻は午後8時頃。まあ、じゃあやっぱり殺されてからここに来たんだ。で、死体を発見した2時間前。ってことは、ここに死体が来たのは、殺されたのは8時頃だとして、ここに死体が運ばれてきたのは午後9時頃だよね。8時55分だから。ってことは、水木たち、私と水木が来る1時間前ってことになる。とすると、めちゃめちゃ突貫作業だな。かなりギリギリの、犯人にしてもかなりギリギリのタイミングだったんじゃないか、じゃあ。私たちは来る1時間前にここでこんなことしてたんでしょ？わちゃわちゃ作業してたんでしょ？結構 The time of discovery was 10:20 p.m. You of course already know this, but you and Mizuki were the first to discover Renju's corpse. The body was hanged from the ceiling, similar to how a fish would be. ああ、そういう衣装で A thick hook was embedded in the upper jaw, and the wires connecting to the hook were strung up on one of the ceiling beams. There was also a hook on the other end of each wire. The 3 beer kegs were attached to these hooks. We have found no fingerprints. もう調べられることはないか？他に何かまだ調べられるのか？まだ何かあるか？まだなんか調べられそうなんだ。あるか？何か。特に何も。緑色に光る、つまり調べられる部分はなさそうなんだけど、あ、なんかあるな。あ、これは外側か。ドラム缶を X レイで見られるのか？なんかあるな。What? There's something inside. なんでそれを捜査官が見落としてるんだ。This is the oil drum. This is the kind of oil drum that has a lid, right? Correct. Let's open it. なんであれから一晩開けてるのに、捜査官が誰も調べてないんだ、これ。それが単なるゲーム制作側のミスでなければ、何かが、警察側が少し怪しくなってくるけど。No doubt about it. But how did this get here? もうないか、何も。もうなんもないか。腕時計。まだこの現場のイメージに用があるみたいなんですけど、緑色だから。でもまだ何も出てこないな。鑑識に調べてもらうべきか、これは。腕時計手に入れたけど。花さん、いやん、どうした急に。やっぱまだ。これズームすべきなのか？タイムリープ完了。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。というわけで、大して進んでないです。今も絶賛調査中。
時計を手に入れたところで積んでます。あと何か調べるとしたら、このズームアップ画面で何かするんだと思うんですけど、何も出てこないのよね。もっとアップにできたり、左目もう一回調べるの。あれ意味なかった。何もなくなった。おはぎドリームさん、よく見ると口から長い舌が出てるな。出てないだろ。舌じゃないよ。森が、ここがなんか、魚をモチーフにしたバーだから、そこに引っ掛けてなんかそういう吊るされ方をしてたんだよ。花さん、だって痛いよ。痛いね。痛いのは間違いない。おはぎドリームさん、多分あの下で野生のジンタンを捕まえて食べるんだな。野生のジンタンなんて存在しないんだよ。存在したとて食べないだよ。誰が嬉しいんだよ。そして舌ではない。すべてをやめろ。怒りがある。怒りが。アンカーがある。でも、意味ない。でも、ここになんか監視カメラあるじゃん。Did you get anything from the surveillance camera? Surveillance camera? Unfortunately, no. All of the recordings from local surveillance equipment have been erased. What about backups? There are none. Nothing was uploaded to the cloud either. ここで I 調 think べら we've れる checked everything we need to. のここまでか。I agree. We should compile our evidence and inferences. ことさん、 Mizuki, ぽよよぽよさん、 ready to leave? 連中、タイルのくん、連中が倍速だと面白くて3回繰り返しちゃった。余計なことをしてるんじゃないよ。What? 何をやっ Well, て we る aren't done investigating. 私も後で自分で見てみるわ、それ。多分レンジュが死んだ時のやつか。死んでたっていうか発見した時のやつか。What do you mean? There are still people I want to talk to. 何か話を聞いてみたいって。Well, there is one place. Have you heard of Golden Yokocho in the entertainment district? へえ。 Daddy used to go to a place called Marvel a lot. へえ。 Maybe they know something about him. ぽよよぽよさん、後で見てみよ。わら。気になるね。Yeah. Oda is in here all the time. He might know something. あいつってここの常連でもあるの？ I'll call him. Ota's phone is broken. そうだね。見つかってない He から。 dropped it in a puddle. Sounds like Ota. He's so clumsy. We'd have to talk to him in person. He's probably at Lemniscate or Matsushita Diner. Yeah. Daddy owned Lemniscate and Iris works for them. She used to work here too. みんな繋がってるな、情報が。 So she might know something. I'll call her. I call her. Have any idea where she might be? I don't know. Iris is into a lot of things. なるほど。防犯カメラがまだ調べられる。移動する。Lemniscate, Matsushita Diner, and Marble. Let's head out. Okay. じゃあ行きましょうか。これで複数選択肢がある場合は選べるんだ、ちゃんと。じゃあ変に天の弱にならずひねくれず上から行きますか。松下食堂。太田のご実家から変なお母様のいたところですね。花柄の包丁を持って現れたダジャレ好きな何かを隠しているふくよかなお母様がいらっしゃるところ。唐揚げ定食750円、酢豚定食750円。 welcome. You're Mizuki, right? Ota's friend? Yep. And you... Oh, I suppose I should introduce myself more formally. At least something a little more than flashing your badge. My name is Kaname Date. Mr. Date. What can I help you with?
おはぎドリームさん、 Oh, 森下健太。 stop, you 言ってないだろ、そんな charmer. こと一言も。松下って言ったんだよ。 But you're not getting a discount out of me. I knew you were a pedo, Date, but I didn't think you were a cougar hunter too. なんでロリコン決定してるんだ、こいつの中で。伊達が。 I am neither of ぽ those よよぽよ things. さん、みおさん。ミオさんじゃないだろ。それでいいのか。ミオ好きとしてそれでいいのか。この方をミオちゃんだと見間違える行為はミオ好きとしていいことなのか、それは。I completely forgot. But he'll come back soon. He always does. Runs off, then comes back. 怪しい。 I'm にわ beginning か to に、 have doubts about the management of this establishment. にわかに怪しく I なって as きた。 well. 旦那さんが怪しくなってきた。 Oh, everything here is delicious. But my personal favorite is our omelet rice. オムライス？中華屋で？ Did you want to eat here? No, I don't have much of an appetite. How's your stomach? Same. I don't think I can eat right now. He went out early this morning. I don't know where. I see. まあいいか。 Sorry to be a bother, but when Ota comes back, can you tell him to contact me? Oh, well, sure. Thanks, ma'am. Okay, got it. Date, let's go somewhere else. Yeah, let's go. じゃあ、今度は A セットの元に行ってみましょうか。ここはさっき殺されていたレンジュが社長していた事務所、芸能事務所、レムニスケイト。さて、 Oh, what? Hey there, handsome. で、この受付嬢が無駄に胸がでかいということで有名な。 Excuse me? I cannot even right now. マジマンジだわ。 Hold on, give me just one sec. Mizuki, do you know this guy? Yeah. Can you introduce me, please? She is surprisingly unprofessional for a receptionist. Come on, it's just not so bad. Could you contain yourself for 5 minutes, Date? 伊達の好みなようだ。ぽよよぽよさん、あげぽよよ。あげぽよよとは言ってないだろ。Yeah, totally. You never think about, like, my boss getting murdered, you know? Like, what are even the chances? That's like the odds of hitting the lotto. But I was kind of lucky in a... Some of my old friends hit me up asking about it, you know? Feels like we're old alumni or something. 楽しそうだな、こいつ。 She certainly found the bright side of this situation. まあ、素直で正直ではある。 Ota? Nah, haven't seen him today. How is he? The receptionist knows Ota too? Ota happens to be the kind of otaku who actually has social skills. Those are the ones you have to watch out for. Huh? Nothing. Anyway, could you give me a call if Ota shows up? I have my number here. はい。 Yeah, I got his number. I got his number. Let us pray that the privilege will not be abused. アイボレス。 Iris? You mean Asa? She's recording a podcast in the underground studio. ほん。 Oh, that's why she didn't pick up the phone. If That's you need her right why. away, I can try contacting her. No, it's fine. This... For sure. りょ。 What? For sure? As in, I got you? I don't believe I've ever heard that sequence of sounds spoken out loud before. 草をリアル会話でも言うようなことに近い。 Oh, haven't heard anything about that yet. The VP might take over, we might get absorbed by another office. Just when I got a job, too. Man, what are we gonna do if this place closes up? まあ、この胸があればどこでも就職はできるだろ
Date. What kind of girls do you like? Because I'm the committed type, you know? Would you consider me a candidate? どんな女の子でもいいけど、アホは嫌やな。Well, I could go out sometime. Wow, dude. You disgust me. 何してもこの二人の女引くじゃねえか。Oh, my apologies. I mean, yeah, but Yeah, of course we know each other. We're like, we hang out, we party. we do not party. Hey, hey. 楽しそうだな、こいつ。The most likely scenario is that the final decision was made by the head of the company. Renju. まあ、いいのではないか。まだなんかやるべきことがありそうなんですけど。This painting is called Hawaiian Dishes and Dark Demons. Which part is supposed to be a dish and which part is supposed to be a demon? ロゴ。まだ受付所に何かあるみたいだから移動しない方が良さそうです。Date, look! A cricket! 昆虫を見るとはしゃぐ。Oh, this is Dark Zone Kalimas! Who? ことさん、愛、ごと、いと、り。せやな。ガチャ。ガチャってやつやな。ガリ。ガチャ。Alrighty。萌えの書き方を持って帰ろうとしてるぞ、こいつ。That's a high. I said stool. ソファー。Captain, enemy vessel, 3 clicks. なんかわけわからん暴走し始めた。I believe you are thinking of sonar. なんてくだらないやりとり。これに大げさに突っ込めないと多分人気配信者にはなれない。せめて大声を出していい部屋だったら、なんでやねんみたいなことを叫んでもいいんですけど。こんなところか。まだなんか、一山ありそうなんですけど。こんなとこか？おっぱいが大きいって言い続けてる。カウンターの向こうにおっぱいが座っている。こいつの概念がおっぱいになった。じゃあ水木を見続けるとどうなる？それは何もなんないか。移動しなきゃいけないのか？もう全部、水木以外が全部、探索済みになったか？しゃあね。じゃあ移動するか。Mizuki, let's go. Staying here would be a waste. Yeah. Where should we go next? じゃあ、その飲み屋街の黄金横丁。どこモチーフかな？新宿かな？新宿の思い出横丁みたいな感じかな。あ、そんな汚い場所はなかったわ。結構綺麗だわ。こんな綺麗な飲み屋街あるか？あるんか。飲み屋街だよね、商店街じゃなくて。Yeah. You 小 know 綺麗だ about ね。 this place? 住宅街の中にある飲み屋街な感じ。珍しいね。This is where I met Renju for the first time.
Interesting. Didn't think this was your kind of spot. This place is special. You can find all sorts of shady characters here. It's the best place for gathering information about a case. は So that's why. That is only a partial truth. Shut up. Huh? Let's head inside. なんか素敵なお姉さんでもいるんですかね。Where is everyone? It's been like this for a while. Not many people come here anymore. Mama should be here soon, though. Okay. In other news, at 6:10 p.m. yesterday, on the outer circle of the Capital City Highway in Minato District, Tokyo, a traffic collision occurred involving 5 cars and at least 1 truck. MPD has arrested the driver of the truck suspected to be the cause of the accident for negligence. 絶対なんか今回我々が追跡している、捜査している事件と関係あるだろ、これ。The investigation is ongoing. 6時頃玉突き事故なんだそれ。なんて無意味な I テ don't キ want ス to get drunk. I just want to be sobriety impaired. そんなダジャレは言っちゃダメだろ。 Allow me to ruin your stupid joke before you say it. 言わせねえよ。 It's not stupid. Man, I could use a drink. No, you're driving. Can't you just drive? Indeed I can. But I refuse. Why? Nothing good comes of you being drunk. ほう、酒癖が悪いのか。だては。ぽよよぽよさん、今ダジャレ言いましたよね。私は言ってないだろ。てか私は言わないだろ。ダジャレと下ネタだけは言わないように言わないことを慎重に生きてきた。こんなところか。Date, what was that weird show you used to watch? The one with the girls running in slow motion. あるな。そんな数分の番組をよく水木は目ざとくチェックしてるの。だ What って was 見 so てる good の。 about it? Everything. 認めるのかしかも。花さん、ぽよよぽよさんそうしておこう、わら。どうしておくつもりなんだ ?Hunger。周辺物で調べられる Hey, のは Mizuki, you mind cleaning some of your stuff out of the fridge at home? Not gonna happen. 何を入れてるんだ自宅の冷蔵庫。周辺物で調べられるものはすべて調べたと思うんですが。No. And what do you mean by that? Nothing. Just let me know when you're tired. You can go home anytime you want. You aren't really worried about me, you just think I'm annoying, right? まあ、鬱陶しい子ではある。Don't beat around the bush, just say it. But you know what? It wouldn't matter anyway because I'm not going home. でも確かに水木、娘じゃないと気がつかないかもしれないことってありそうではあるからな。本人さえ乗り気でやったら、とりあえず連れては行きたい捜査に。危なくなければ。Hey, Date. What did you and Daddy used to talk about when you were here? I don't remember a lot of it. I was usually drinking pretty hard. Don't worry, I have everything recorded. 怖っ。In fact, the conversation about you taking care of Mizuki took place here, at Marble. そうだよな。それがそもそもおかしいもんね。だってね。両親が離婚したとはいえね。父親の方に引き取られて、で、それでなんかよくわかんないけど、その友達の伊達が今後見人になってるわけだからね。そのレンジが殺される前にね。いろんな事件が起こる前にね。Really?
The topic was brought up several times afterward, but the first time was here. 4 years ago, after drinking enough liquid courage, Renju asked you to take care of Mizuki. At the time, Renju was recently divorced, buried in work at Lemnisgate, and mentally unstable. やめろ。アスタリスクを打つのやめろ。誤解を生むだろ。当時のレンジュは離婚したり、仕事が忙しかったり、参っている様子だった。It was a display of excellent judgment. It was a good thing that he managed to swallow his pride. そうなのか？だって水木は伊達のことを当時は絶対何も知らない男だったわけでしょ？ 4 年前って小2だよな。小2、小3、小2、小3ぐらいでしょ。普通に、しかも女の子だったら十分すでに自我がある状態。You think so? Sometimes, I don't think it was the right move. You should have more confidence. I guarantee you that it was the best decision. まあそのぐらい、レンジュがおかしい状態だったか、大変な状態だったってことか。書かれてる以上に。Let's hope so. Did what? Sat at a table together like this. We haven't eaten dinner together in a while. After I finish working on this case, we should do it again. Why? Because of what happened to my mom and daddy? I don't need that. Date, this is where you need to take a stronger role as her guardian. Data suggests that children who eat alone are prone to mental imbalances and poor physical condition. The meals you prepare do have sufficient nutritional content. However, you need to make sure that Mizuki is eating all of it. Otherwise, your effort is wasted. 正論では正論である。ただ、I told you I don't want to. どう考えても水木さんにとって伊達ってお父さんとか保護者っていうより、お兄さんみたいな、ちょっとイケメンすぎるし、若すぎるし、年頃の水木さんにとっては対応が難しい男ですよね、絶対。そういう意味では、壁を作るしかないのかもしれない。Why not? Because, I don't like how you hold chopsticks. It makes me sick. 要は普通に、水木にとって気になる男性のエリアにどうしても入っちゃうから、ツンケンした態度を取らざるを得ないのではないか？ Really now? People have always told me that I have good technique. Some even say it's beautiful. It's disgusting. Too clean. まあとにかく何でも反抗しちゃうと。あるいは逆に心をすごく本当は許してるからこうやって軽口をいくらでも言えるのかもしれないですけど、ね、まあそっちかもしれないけど。Besides, there's no point in eating together. Why is that? Because you don't talk when you're eating. I don't like sitting in silence. Well, we don't have to be quiet. It's fine. I don't like hearing you talk either. しかし6年前の記憶がないっていうのは6年前以前の記憶もほとんどないのかどうかがよくわかんないですけどね。そうすると話せることもあんまないと思うんですけことさん、思春期の子は難しいね。難しいですね。一つの原因で一つの行動を起こさないですからね。多角的な様々な理由が絡みついて難しい言動を取るので、大人からも難しいですね。I believe she has entered her teenage rebellion phase a year early. まあ単なる反抗期なだけだったらまだいいんですけど。This is gonna be rough. It's okay. Is it? Yup. ただ、両親に反抗期になるのはわかるけど、こうやって突然後見人になった相手には、むしろいろいろ話しやすいと思うんですけどね、パターンとしてはね。いろいろ素直に悩みとかも話せる相手だと思うんですけど、距離感としては。そうじゃないってことはもうむしろ、ほぼ親に近いものだと受け入れてるという意味では、いいことなのかもしれないですね。Do you have a lot of friends? Yeah. But I don't really like my elementary school friends. They're too immature.
I have more fun with Iris and Ota. I don't know if they're too immature. You're just very mature for your age. もう子供は大体大人っぽいねって言うと喜ぶので。You think so? The kids at school are so stupid. They gossip about who had their first kiss for days. ぽよよぽよさん、こんだけ喋ってるから慕ってるはず。そうですね。友達のことも今こうやって話したので、心を開いてはいるんでしょうね。I don't see why that's anyone's business. These grade schoolers move fast. Nah, not really. It's pretty normal nowadays. You haven't kissed anyone yet, have you? No, I'm not interested in that. Oh, thank God. 父親魂が燃え上がっている。出た。 Date, なんだこれ。 Long time no see. クリーチャーだろ。クリーチャーが出てきたぞ。Hey, Mama, how have you been? Oh, tired and sore, but not in a fun way. Watch the innuendo in front of the kid. Oh, who is this? Renju's daughter. Hi, nice to meet you. Oh, you're... Oh, it must have been hard. I saw on the news. It's okay. Oh, it must have been so hard. ぽ Stupid よよ Ren. ぽよさん、ちゃんと言ってみろ、最後まで。さすがに言えないか。ドリームさん、本当だ。右にクリーチャーが。右はクリーチャーじゃないんだよ。もう私だよ。みんなに変な格好させられて踊らされた私だよ。What was he thinking, leaving his little girl like this? Oh. Hey, Mama. I wanted to ask you some questions about Renju. Oh. I guess crying isn't gonna solve the thing, is it? Go ahead, ask away. I'll help any way I can. じゃあ、聞きますか。その前に水木の反応を見ますか。Yeah, I mean, at some fish pocket they served alcohol, but I've never been to a bar like this. I would hope not. You're in elementary school. Well, Daddy invited me along sometimes, but I was too shy to go. Good call. I was planning on going one day, when I was old enough to drink. I wanted to go to a bar with Daddy. I heard that shady characters hang out here. So who are you and how do you fit in? どうなんで No しょう。 one special. I'm just a facilitator. BL 系の人だったんか。腐ってたか。A facilitator? People who come in here tend to have very specific interests. I help accommodate. どういうことだよ。 Oh, okay. どういうこと？ Mama's like, an informant. That's right. And I won't charge you this time. あ、ちょっと待って。ここで言ってるママって、今の BL がどうのこうの言ってたママっていうのは水木の母親のママじゃなくて、このクリーチャーのこと？ちょっと待って、ログを見せてくれ。話がこんがらがる。あ、そうか。もう危うく殺されてた翔子さんが BL 系の腐ってた女子だったのかと思ったわ。このクリーチャーが BL ってことね。はい。主体的に BL を実行するということは、こいつの性自認は男ってことね。Just promise to get the bastards who did this to Ren for me. 情報や。I promise. Not really. Oh, don't worry, honey. I don't bite. I'm only aggressive when it comes to men 20 through 65. 怖すぎんだろ。That's a pretty wide range. Gotta widen my net for a catch like you, Date, honey. I think I'll ignore that one. I think I'll ignore it as well. 相棒は腐ってはいなかったらしい。じゃあ、漢字の話をね、聞いてみましょうか、いろいろ。Not bad. Hey, that's good. I want you to keep this place open as long as you can. It makes me feel sad and old when a place I used to visit closes down. Well, then you should visit more often. I could hook you up in more ways than one.
Just the one way is fine, thanks. うん。 Have you heard any rumors about Renju? Anything about grudges, disputes? ふむ。 Is it okay to talk in front of Mizuki? Yes, I want to be here. Trust me, you could. If you say so. Apparently, Ren had some connections with the Kumakura gang. ほう。まあエンタメ関連の事業をある程度以上 Okay. やってたらそうなっちゃいますよね。 Yeah, real rough customers. This is their turf. So Daddy was involved with gangsters. エンタメ業界の始まりがそもそもつまはじき者たちが集まってやり始めた、頑張ってやり始めたチンドン屋みたいなところがスタートだったりしますからね。江戸時代のチンドン屋みたいなとこね。 Mizuki, that company Shoko was running. Were they also tied to the Kumakuras? I don't know. ただ個人的には絶対関わり合いにはなりたくないですけどね。Well, there was the watch incident. I'm sure you remember that one. 時計事件？ Watch incident? You don't remember? Your drunk ass spilled your beer on Ren's watch. お？時計となると話がちょっといきなり繋がってくるぞ。 Ren was furious, yelling about how this watch is more important than my life, or whatever. 命よりも大切な腕時計。 He blew up on you. That was the only time I've ever seen Ren that mad. お金的な意味ではなく大事なのだとすれば、殺された妻との思い出とか水木との何か家族的な思い出あるいは何かそういう方向の何かがあるってことですかね。 That's why I remember it so well. Was it this watch? うん。 Yeah, that's it. Why do you have it? もしかしたら何か隠されてるかもしれないですね。 Was it at the scene? Ren was given that watch by his lover. 恋人からもらったも It の。 was an anniversary gift, I think. Lover? Oh, I'm sorry. I forgot Mizuki was here. すでに離婚した後の話だから、もちろんまあ新しい恋人ってことでしょうけど、可能性としては、元妻、もちろん水木ちゃんの母親との交際記念の可能性も十分ある。 No, it's fine. But of course, it wasn't an affair. This was all after he was divorced. Daddy had a new lover. まだわからないけど、ちょっとトイレに行ってくる。 You remember where it is? Yeah, outside, right? This is a small establishment that does not have its own restrooms. まああるあるではある。 Wait, you're leaving? Oh, scared of me, huh? No, it's just... Mama, keep an eye on her. Sure thing. Don't have too much fun in there. ふーむ。いいのか一人にして。 Iba, get boss on the line. Got it. 腕時計について連絡するんか？ What's up? Mizuki is at a bar called Marble down in Golden Yokocho. Send someone over to pick her up. She's not at the hospital? Yeah, she snuck out. I took her along while I was doing some work, but I can't take her any further. Understood. I'll send someone. Counting on you, boss. Are you going to leave Mizuki here? なるほど。カウニーなのに Yes. バース。 I can't take her into a Yakuza den. あ、なるほど。暴力団の事務所に行くと、熊倉組って書いてあったな。まあ確かにそっちに行くしかないわな。で、警察ですよと。Who's this asshole? You made a big mistake coming here. Go home. All right. Bye then. Hey, Date! What? Ugh, I hate dealing with these chumps. Didn't you hear me? なんで来た Do し。 you want to die, old man?
You bastard! ピオ班を装備させるべき。 Sorry for the late introduction. I'm with the MPD. A cop, huh? はん。 So, you want to explain what the fuck a cop is doing in my office? 急に BGM が仁義臭くなってきたな。 I think we should exchange names before exchanging expletives. Name's MoMA, the warhorse. Don't give a... Alright, MoMA. I have a few things I want to ask you. What do you know about the new Cyclops serial Umako. killings? Shoko Nadami and Renju Okiura had their left eye pulled out and were murdered. And I think you know something about it. Saw it on the news. But we had nothing to do with it. Even if we did, we wouldn't spill to no cops. What? Chairman is right in front of you. What? I run the Kumakura gang. I'm MoMA Kumakura. That can't be right. The chairman of the Kumakuras is Rohan. お You aren't the chairman. 記憶に齟齬がある。 Yo, asshole! You need a lesson in manners? Date, wait. I did some research and discovered that Rohan Kumakura died last year. He leapt to his death from the roof of a building. 自殺？明らかになんか殺されてそう。 Suicide? But MoMA did not take over last year. Suicide? MoMA took over 6 years ago. 6 years ago. ん ?6 年前にはすでに跡目を継いでいて、元組長ってことだね。元組長は去年死亡した。 Don't know nothing about her. I know her face and her name. It was on the news. Shoko was part of an investment fraud scheme. And I have it on good authority that a certain Yakuza gang was helping her. あったな。 Wouldn't know nothing about that. まあ喋りそうにないな。よほど何か I told you. ネタがない I 限 got り。 nothing to say. You dead for something? Date, a minute, please. What is it? Do you see the sofa in the reception area? There is an ashtray on top of the coffee table. What about it? It is peculiar. ん Thermal imaging reveals that they are both warm. The sofa and ashtray. 何何が ん Hey, Aiba. Can you turn off the thermal vision? Sure. クエイ I ン see. Cigarette brand is Klein. クラインドイツ語 Why is that relevant? Small details will come in useful later. Trust me. Hmm. にしてもなんかいろいろ調べる必要があるんじゃないのかこの辺り。灰皿テーブル Hey, Aiba, look. A flying squirrel taking a nap. スクワロ It is clearly a tiger. スクワロソファーズームんなんだこれ Part of the cushion is still red. Just as I thought. 誰かが座ってたってことか I got nothing to say to you. ん調べられなくなったなもう何も調べられなくなった There would be no point in talking to him in that state. ドスドス平和な計画が立てられている何かの教科書
ロッカー。もう灰皿も調べられなくなったんだけど。うん。Hey, Iva. It's pronounced partition and not partition. I know how it's pronounced. 椅子。ドア。ことさん、組長に灰皿のこと聞ける？灰皿のことでピンポイントで選択肢出てくるかわからんが、緑色だったからまだ聞けることはたくさんありそうとは思う。A bronze dragon holding a golden ball. Golden ball, huh? くだらないことに気がつくのこいつ。It's kind of frightening seeing all these lanterns lined up. Scary lanterns. Scary lanterns. なぜ？ You don't have to repeat it. なんかのネタか？神棚。電話。What does a guy like the chair? He probably just uses it for porn. Not every man in the world is like you, Date. キーボード。ここに誰かいたな。 What are you talking about? You're the first guest today. Although you are an uninvited guest. ソファーがまだ暖かい。誰かいたな。 Don't lie now. Someone was sitting on the sofa and smoking very recently. How do you know that? I just do. Oh, right. I remember now. Just a bit ago, one of our guys was on the sofa. Are you talking about these guys right here? Yeah. Not possible. When I came in, You made a big mistake coming here. Go home. Who's this asshole? neither of them was on the sofa. And neither of them was smoking. They left. Who left? An insurance salesman. Right before you came in. I don't think so. I didn't pass by anyone on my way here. And I happen to know this office only has one entrance and one exit. Which means, whoever... they're still in this office somewhere. Oh. Let me check the back. Why you want to do that? Just wanted to say hello to our guest. I'm telling you, you're the only one here. Oh, then you won't mind me checking. Just get out of here, cop. 令状はあんのか、令状は。 There must be someone they don't want us to see. Somewhere behind that wall. ほう。ドア。じゃあ、X 線で調べてみます。X-ray。ん？ Just as I thought. This must be whoever was sitting on the sofa and smoking earlier. My evolver can shoot right through this wall. I should shoot him. Wait! 何言ってんだこい Is つ。 he not getting enough? What? Never mind. The person behind the wall is unarmed. この時々突飛な行動や言動をしようとする伊達に対して相棒が薬が足りてねえなこいつみたいなこと言うのはコメディ単なるコメディやりとりなのかやっちまえなのか本当に今後ストーリーに何らかの形で関わってくる伏線なのかがわからないんですよね。今の段階だと単なる漫才要素としてのあれかなっていう範疇は出ないんですけど。 I cannot approve the use of evolver in this situation. Damn it. 花さん、やっちまえ。お、花さんもやっちまえ派か？殺されるのだけど。お？ここで AI の力が発動か？未来が見えるのかまさか。
Date, a porno mag at your feet. そんなやり方ある。 What? AI、相棒の方が未来を見てるのか。あの夢は、前回のA セットの母親が死んでた夢を見てたのはそういうことか。うわ、クイックタイムイベント、まさかのクイックタイムイベント。エロ本に興味ありすぎだろこいつ。 Hey, did you just shoot at me? まさかのアームストロング砲のような北斗の拳キャッハーが始まる。まさかクイックタイムイベントがあるとは思わなかったぜ。わお。ドアを撃たせたいな。そんなら。 Date, load a revolver with explosive rounds. ほう。 Aim for the dragon's gold ball on the right. 竜の金玉。 What? Oh, that. Why? Just do it. 相棒は未来が見えてると、とにかく。はい。装填。何ボタン押せばいいの？何ボタン押せばいいのこれ。はい。そんなピタゴラスイッチないだろ。Iva, you saved me. なんその仁義。 Everything happened as I simulated it. ぽよよぽよさん。 So, where's this porno mag? エロ本なんかねえよ。 You idiot. There is no adult magazine. ええ。 However, I know that your reaction time is up to 3.6 times faster when you are excited. I simply took advantage of that behavior. What the hell? そらええってなるわ。 You're a grown man. Aren't you too old to be playing with toys? Shit. ショットガン的な。 Hey, coward. I see you. Show your face. 誰だお前は。ぽよよぽよさん、おじちゃんが人胆に反応するようなものか。反応したことないだろ。お父さん、アメリカンを感じる。アメリカ要素ないだろ。なんだこの貝原ユーザーみたいなやつ。今更そんな堂々たる佇まい風に出てこられても慌てて逃げて隠れたんだろこいつ。 That's... Sejima, so, Congressman. ほう。 What is this guy doing here? ほう。暴対法に引っかかるかこれは。 I went to work, then went home. So, you have no alibi. No, I always have my bodyguards near me. If you want to, you can ask them. Bodyguard testimony can be unreliable. There is a possibility that they would lie to protect Mr. Sejima. まあ当然言うまで I もな agree. Can't... I've had a relationship with the Kumakuras since back when Rohan was running things. I had business nearby, so I stopped here for a visit. 逮捕だ。逮捕だではないけど、今の時代にこれが明るみに出たら議員はやってられないですね。 Whatever conspiracy theory you're imagining in your head, you can forget it. Strictly business? A congressman meeting with Yakuza? How are you gonna spin that? これがバレたら問題ですね。一般国民に。 It's true. I imagine my public image will be dragged through the mud. But we haven't done anything illegal. If you want to accuse me of such wrongdoing, then by all means. I just happen to think such gossip is better suited for tabloids.
んで The president of Lemniscate? We aren't friends, but I did meet him a few times through work. What work were you doing to meet up with the head of an entertainment company? It was just some party hosted by some company or other. ふむ。 It's not unusual. Events with those uptight stuffed shirts can be rather dull. So they... Anyway, we only saw each other a few times. I don't even remember what we spoke about. さて。テレビによく出てるようなやつなんだろ。んでもうま。Well, I guess there's no point hiding it now. I lied earlier when I said I didn't know her. ほう。I thought so. You and the Kumakuras were a part of the fraud scheme Shoko was organizing. Yep. Whenever any wise-ass investors gave her trouble, we も handled it. 結局こいつが詐欺の投資会社のケツを持ってたんすね。Exactly as I suspected. Shoko was affiliated with the Kumakuras. はあ。証拠の方もいろいろ探られたら痛い腹があった状態だったんですね。証拠の方もというか。I heard that the former head of the Kumakuras committed suicide last year. Yeah. What's it to you? Nothing at all. I just want to talk about it. Rohan was my older brother. 父親じゃなくて兄貴なのか。随分年が違うように見えるが。He was my big brother in this organization, and my blood brother. 6 years ago, he got sick in the head. He got sent to a special hospital. And naturally, because I'm his brother and next in line, I was the successor. ほう。精神病院に That's all I'm gonna say. You want to know more? Hire a private eye. ふん。 I've been looking after that guy since high school. レンジュとも高校生の頃から。 It was the usual stuff. I had him help me with a lot of work. But now, it's kind of the opposite, you know? We're getting work from him. Well, we were. 夫婦揃ってだいぶややこしい Now that he's dead, though. ことになってたんですね。What work did he have you do? The usual. If talent at his office was causing trouble or something. You ever get into any disputes with Renju doing this work? トラブルしかなさそうなレベルですけどね。No way. He paid good money. I've never even gotten into an argument with the guy. Us Kumakuras are a branch of the Ujisaki family. The Ujisaki family runs a yearly golf tournament. Mandatory attendance. We were all at the tournament those days. We only got back this morning. You can ask the hotel. They'll tell you. ふむ。ただ今の時代はもう官僚とか大臣のスイスに隠してある銀行口座ですらパカパカ開けられる時代なので、何でも秘密にできる時代ではないんですよね、今は。Date, I did some research. The hotel's record of guests does list the Kumakura members. They were also seen on several surveillance cameras. It is not possible that any of the Kumakuras could have killed Shoko, なるほど。 including Moma. 怪しいことこの上ないけど、直接的には今回の事件には関わってないのか。もちろん関わりはあるんだろうけど、殺人には関わってないってことか。 The victim prior to Renju? I believe Moma introduced me to her. Introduced? そもそもこの夫婦はどういうきっかけで結婚したのかさえ怪しくなってきたな。 We were just having drinks. Shoko stopped by to say hello. Right. We didn't talk about anything. They're trying to give me the runaround. Indeed. Date, I have determined that these individuals have nothing further to add. Even if they are involved, they will not volunteer any more information. まあ、取引するか尻尾をつかまないと何も情報は引き出せなさそう。We need solid evidence to move forward with the investigation. You're right. Date,
A call from Lemniscate. お、受付嬢から。 Date? It's me! こいつなんか上手に使えないか、この胸のデカさを。You remember, like, how you said to call you if Ota came? Well, he's here now, so I guess I'm calling you. 連絡した次第なりよ。Got it. I'm on my way. 唐沢弁護士か。 Where you going? That's none of your concern. MoMA, Congressman Tsujima, I think I'm gonna call it a day. I'll come back soon. You serious? Let's go, Aiba. Roger. まあ、じゃあ、レムニスに戻りますか。さて、このカットインいるか？車で戻ってるカットイン。This is all really suspicious. あ、でも途中の思考、情報整理アートとしているのか。What is? Congressman Tsujima and the Kumakuras. There's definitely something going on there. I agree. But I am not sure it is linked to the new Cyclops serial killings. We need to do further investigation. 相棒が助手席にビジュアライズ化した。 Who are you? Impossible. How did a jellyfish get in here? にしても深海魚ってツッコミはないだろ。 So shiny, too. You utter idiot. It's me. Renju? Do I look like Renju? Mizuki? It's me. Boss? Date, seriously. Then... Mom? Idiot. They must have increased your dosage too much. My dosage? Anyway, you're Aiba, right? Why are you here? Looking like that? というわけで、一漫才を終えて、 I just thought I would project myself. You seem lonely. How are you doing this? I am overlaying the image your left eye processes with augmented reality. You can't see me through your right eye, only your left. You can't just pop into my eyeball without permission. You do realize I do that all the time, right? はあ。まあ、とにかく情報を整理していきましょう。I looked into that. Unfortunately, I did not find anything in our database that could connect the two. I see. However, I did discover some rumors on the internet. Most of them come across as gossip or conspiracy theories. Please. おはぎドリームさん、アンコウさんチーム。そんなこと言ってないだろ。 Mr. 何のネタだ Tsujima わ currently からんけど。 resides in Azabu. 麻布十番。 He lives in a mansion, a restored samurai castle. But 20 years ago, So Tsujima lived elsewhere, in the Kawasaki district to be exact. お He lived there until he was 40 years old. そこに土地勘があるんだな、瀬島は。 The Tsujima family owned a vast amount of real estate in the district. うん、地主だったんだ。 Adjusting for inflation, the land was valued above 30 billion yen. うん。 The Tsujima family sold off its holdings. 6 months later, the incident occurred. なるほど。事故が起こることを知ってたというか、むしろ意図的に起こされた事故だったってことか、じゃあ。 The explosion at the chemical plant. This caused Kawasaki to become a restricted area. And of course, land prices fell drastically to less than 1/30th their original value. The timing is certainly suspicious. To sell that amount of land just 6 months before it happened. There is another interesting fact. After the accident, So Tsujima purchased all of the land back for just 1 billion yen. 売るとこまではわかるけど、汚染された土地を買い戻す？ So he's got 29 billion yen in his pocket and 1 billion yen of land. Correct. Despite the horrific accident, the Tsujima family is no worse off. 買い戻したのはなんでだ？ True. But I don't see the point of it. It's not like he got anything out of it. That would be true, but there is more to this story. There is another important fact. After the land prices in the Kawasaki region crashed... we will have to continue this conversation later. 何かあんな汚染された化学物質で汚染された土地でも利用価値があるってことか？ I am receiving a call from head... Is
This is Special Agent Date from Abyss. 何か活動の温床にするためにってことかな。My name is Akaska from HQ. I'm investigating the Shoko Nadami case. There's something that you need to hear. What is it? We got a phone call earlier from a prisoner at Fuchu Prison. 受刑者 Prisoner? We saved the call. I think you should give it a listen. Who is this? In here, I'm known as number 89. What is this call concerning? I know who killed Shoko Nadami. ほう。 And if you let me out of here, I will tell you who it is. 司法取引か。日本には存在しないけど、そんなシステム。I suppose you might say I'm looking ア for メ a リカなら clean ともかく。 He will kill again, you know. And he'll take their eye while they're still alive. There will be more bodies. If you want to stop this serial killer, I suggest you take my offer. I'll be seeing you. はあ。信憑性次 This 第か has to な。 be a prank. That's what I thought too. However, we got the call yesterday afternoon, before Renju was killed. In other words, You're saying he predicted the second crime? 予言したというほどでもない気はするけど。 yeah, I think he did. That's why I thought I should contact you. Good idea. Good luck. Do you think there's anything to this? I don't know. もう少し何かね、確信に迫る殺人が起こると分かってるやつでなきゃ出せない情報とかが確認できる情報を出してきたら本気で話を聞いてみたいところですけど。いた。 Oh, Date. What's wrong? You look like you have a lot on your mind. Yeah. I just found out online. The corpse at Bloom Park. That was Renju's ex-wife, wasn't it? そうです。 Yeah, it was. So that was Mizuki's mom. そうです。 Mizuki saw her own mom. そういうことです。 And I just left her. まあそれは But I didn't know. I knew her as Shoko Nadami. Her last name is different. I didn't know that was Mizuki's mother. まあそこはそんな思い詰めなくても良い。 I want to apologize to her. I need to tell her that I'm sorry. 水木に信頼されることはもう一生ないだろうけど、そんな思い詰めなくても良いかなとも思います。 I don't know anything. I've only seen Renju a couple of times. I didn't think it was possible to be this bad at lying. Though it is plainly obvious. This is his current body temperature. なるほど。 That's what I thought. Have you forgotten, Ota? You're my thrall. You don't want me to tell Iris your secret, do you? 脅す。 Huh? Wait, it's no big deal. I just... You better start talking. Okay. まあ褒められたやつでないのは確かではある。こいつは。 Last night, I was walking over to Sunfish Pocket, and I saw Renju come out of the building. ん？まだ生きてたってこと？まだ生きてたんか？昨日の夕方はまあ生きて Was he alone? Someone was with him. うん。 A man. うん。女性か。 No. A woman. もうめんどくさいな、このやりとり。 Okay, look. I can tell you're trying to protect her, but you have to help me out here. ん？ Was it Iris? お、 No, it definitely for sure wasn't Tessa. ほう。複雑になってきたね。 Got it. So Renju was with Iris. でもさ、昨日
のエレベーターが使われたのって1回だけみたいな話だった気がするんだけど。午後8時。違う。午後8時55分頃。だよね。昨日エレベーターが使われたのって。夕方頃は、その範疇の時間じゃないかったか？いつからだ？エレベーターが1回しか使われてないのって。8時以降か？まあいいや。Okay, fine. You're right. Renju came out of the building with Tessa. あ、ビルから出てきたのか？ Tessa has nothing to do with this. ビルか。She wouldn't murder anyone. She wouldn't hurt a fly. She's an idol. Idols don't kill people. 普通の人はアイドルだろうがなんだろうが人は You need 殺 to さない。 stop putting her on a pedestal. Tessa is a savior to me. The Tessa I know wouldn't hurt anyone. The first time I met her, I had a bad case of writer's block. And I saw all this awful negativity online and I lost sight of what I really wanted to write. It was the lowest point of my life. He is talking like a professional, though he hasn't published anything. Yeah. Then, by pure chance, I found a video of Tessa singing and dancing. And it made me realize something important. You don't have to care what people think, you know? If you do your best at what you believe in, your message will get through to people. That attitude is something all great creators need to have. After that, I became a huge ACET fan and got over my writer's block. And I know I'm not the only one Tessa has inspired. A lot of otaku like me say that Tessa is their savior. She cheers them up when they're down. まあ、そのあたりはとりあえず置いといて。So there's no way Tessa can be involved in murder. これなんとなくなんですけど、アイリスちゃん、アイドルのイリスちゃんの前回の配信で自宅に行ってお母さんいたじゃないですか。すごく何の確証もないんですけど、いわゆる推理小説的なメタ的な雰囲気からするとなんかこのイリスのお母さん、右腕が不自由だったお母さんいるじゃないですか。あのお母さんがここまでのキャラクターの中だともしかしたら一番何かの犯人っぽい感じがするなっていう。特に根拠はないんだけど、一番なんかなさそうというかおとなしく右腕も怪我してて、いろんな事件とは無縁そうな感じが逆に怪しいっていうだけの。パラノマサイトでもこの手の推理して見事に外しましたけど、私。まあいいや。But do you suspect her? I need to hear her side of the story. If I do, I might find out she's totally innocent. If you truly believe that she didn't do it, you should tell me everything you know. コトさん、イリスの母親は沖浦の恋人な気がするよね。その発想はなかった。時計を送ったのがイリスの母親。確かひとみさんだっけ？だった可能性？確かにその展開は面白いな、ちょっと。なんかそういうのとは無縁そうな、穏やかで静かそうな感じするもんね、お母さん。Do it for Iris. その発想はなかったな、でも。なるほど。Around 6:15, I guess. まあ、だとしたら、家族ぐるみでの関わり合いになってるのか、この事務所や松浦蓮樹とも。Where did they go? I didn't see. They got into Renju's car and drove off. What did you do? ふーむ。I went inside Sunfish Pocket, but I saw a sign that said the entire club was reserved. あ、やっぱりあくまで散歩系の話じゃないのか。じゃあエレベーター運動は関係なしでいいんだな。あくまでビルから出てきた時に見たってやつね。見間違えてた私は。失礼しました。I figured I would just go home. What happened? 切った。いた、まさに。
Date. 謎の微笑みをたたえながら来た。Iris, there's something I need to ask you. Come with me. Hmm? うん。ココさん、伊達の記憶にも出てきてるし、あのお母さんはまだまだ何かありそうだ。そこなんですよね。私が何かっぽいって思ったのも、あのお母さん殺されてるはず、あるいは未来、I'm going to ask you some questions. 相棒の未来予知みたいなものにより将来的に死ぬのか、とにかく何かキーパーソンっぽい匂いがあったけど、一番全ての事件と関わりなさそうな、ふわっと出てきただけのキャラだから、推理小説的なメタ視点ではある意味犯人にしやすいキャラクターだなと思ってさっきそれを言ったんだけど、沖浦の恋人説はその発想はなかったな。なるほど。なるほど。Please answer honestly. However, you do not have to say anything that might incriminate you. 君には黙秘権がある。The right to remain silent? You're treating me like a criminal. Not exactly. 重要参考人なのは間違いない。死ぬ前の沖浦と一緒にいたわけだから。I'm just looking for the truth, and I would appreciate your cooperation. じゃあ話聞きましょうか。What were you doing from 7 to 9 last night? I was at home the whole time. You're sure? Yes. Iba, thermograph. There is no noticeable rise in Iris's body temperature. She isn't lying. Not necessarily. We must consider the possibility that she is a natural liar. そうですね。特に女性は嘘をつくのが上手なので。 With that kind of っていうと女性 confidence, 差 her 別になっちゃ temperature うか would もしれない。 change. Correct. Renju's estimated time of death was 8 p.m. last night. If Iris' story is true, she couldn't have done it. There is another possibility. Even if Iris was at home, she could have killed Renju. そうだね。殺害場所ではないからね、あそこは。You mean... I'll ask again. You are sure you were at home around 8 p.m. yesterday? Yes. Can I ask your mother about your alibi? You can, but there'd be no point. Why is that? My mom wasn't home. ほう。 She came back home early this morning. This morning? Yeah. Where was she? I don't know. You don't know. Come to think of it, Iris' mom had connections to Renju too. Hitomi did mention that yesterday. Renju was my classmate at Eitoku High. 20年の付き合い。20の付き合い。その事実を今私は忘れていた。なるほど。そういう、てか、でかいな。すごくでかいな、その要素は。We've known each other for 20 years now. However, we have nothing to link her to the case. But I am curious. そう。 What was Hitomi doing last night? ただここですごく怪しいかのように出てくるってことは、じゃあ逆に違うのかもしれない。あんまそういうメタ視点持たない方がいいとは思うんですけどね。やっぱ思ったことをある程度言った方がいいかもしれないと思ってて。まあいい Here's や。 what Ota told me. Yesterday around 6:15 p.m. You and Renju came out of the Sunfish Pocket building. サンポケから出てきたわけじゃないんだ。あくまでビルのエントランスから出てきた。つまりエレベーターを使っているわけでは、使っているとは限らないと。夕方 Is 頃 that ね。 true? Yes. Mr. Okira called me and told me he wanted me to come to Sunfish Pocket. Ace. Around what time was that? 5 p.m., I think. I got ready, then headed over there. I guess I got there about an hour later. 6時頃ってことね。 Date, I checked her call history. At 4:58 p.m., there is a record of a call to Iris from Renju's phone. What were you doing with Renju? He asked me about a job. What kind of job? He rented out Sunfish Pocket for a party and he wanted me to MC. He said that it was an important party and that a lot of big shots were gonna be there. But the girl he asked to do it originally got sick and couldn't come. But I turned him down. Why? Because I'm just an internet idol. I've never done any MCing before, especially with important people being there. ほう。
What did you do after you turned him down? I left with Mr. Okiura. At 6:15 p.m. That must have been when Ota saw me. And after that? I asked Mr. Okiura to take me home in his car. I got home at 7 p.m. 7時頃。I was home the rest of the night. What do you think, Iva? I cannot detect any contradictions. However, her story appears almost too organized. Human memory is ambiguous. Her use of exact times leads me to be suspicious. That's true. ふう。 When did you find out Renju was killed? This morning, on the news. And you were with Renju last night? You didn't think to call the police and inform them of this? Oh, sorry. Is that something you're supposed to do? I had a podcast to record this morning, so if I went to the police, I'd be late. And that would cause everyone a lot of trouble, you know? 殺人事件に関わってなかったとしても何か後ろ暗いことがあるのかな。直接殺人事件のことじゃなくても。I heard you used to work at Sunfish Pocket. That's right. How long? A little over a year. Working there that long, you're probably pretty familiar with the equipment. Yeah, I guess. What about the surveillance camera? Do you know where those tapes were stored? What are you trying to say? こいつの夢の中に入れたら話が早いんだが。Am I a suspect? It's not like that. It's fine, Date. It's true that I met with Mr. Okiura yesterday, but how do I... It's impossible that I'm the killer. Why? I'm a teenage girl. Mr. Okiura is a fully grown man. Oh, she's got a point. A girl like her could have stabbed, poisoned, or shot him dead, but strangling? No, it's still possible. 意識が朦朧としている状態ではあった。You see. The autopsy discovered a high concentration of benzodiazepine in Renju's body. This drug is commonly used as a sedative. It is likely that Renju was in a state of compromised consciousness before his death. ですよね。こうやればいいの？どうすればいいのこれ？どうすればいいのこれ？あ、こうA heavy concentration of sedatives were discovered in Renju's い body. らっしゃいませムネリンさん。ゴリラではないの。私は本物のゴリラなわけではないの。ゴリラではあるの。Renju was practically in a coma before he died. He wouldn't have struggled. So, Iris could have strangled him. Wait a minute. Even if I was somehow able to kill him, the rest of it is impossible. The rest of it? 来た。 Like hanging up his body? 吊るされてた、死体が吊るされてたって情報までテレビに、ニュースに出てるのか？ How do you know that? What do you mean? It's all over the news. That's true. Renju weighed about 160 pounds. Even if she used her entire body weight, I don't think she could have hauled him up. Right. It would be hard for her to do it with her strength alone. But with a little ingenuity, it could be done. Ingenuity? まあ、なんだ。警戒者を使う的なことか？ I don't think so, Doc. This こ is れだし。 irrelevant to... 何が？死体発見時の状況こっちか？ It went like this. First, Renju was laid out on the counter. Next, the wire was thrown over the beam and connected to the hook in his jaw. Then all you need to do is put the 3 beer kegs on the counter. You think a teenage girl could have done that? ゴリラではないだろ、私は。ゴリラではあるけど。I'm sure it was hard. The kegs weighed 55 pounds each. That's not impossible. I guess it isn't impossible. まあ25キロ。
After that, you get on top of the counter, hook the other end of the wires to the kegs, and then, what do you think happens if you kick the kegs off the counter? The 3 kegs weighed 165 pounds altogether. これなんで英語なの？デフォルトが英語だったから。そのままやったらそうなった。もう変えられ Renju ない。 weighs 5 pounds less. I guess that would make it possible. But there is one more thing. ただまあ不可能ではないってことで、私は別にこの子のことを直接の殺人犯人とは疑ってはいないんですけどね。なんかまた別の何かを隠していそうだとは思ってるけど。What? Considering the state of the crime scene, it's clear Renju was killed elsewhere and brought to where we found him. If Iris is the culprit, how did she move the body? Hey! I know. 英語聞いてるとニューヨークで過ごした10年を思い出すわ。 You're going to say you couldn't have moved a 嘘をつくな、 160-pound 嘘。 body. わけのわからん嘘をつくな。 Unfortunately for わけがわか her, るとしても she could have. やめろ。 How? ニューヨーク運んだ方法は運んだ方法は何の話よ。運んだ方法殺害場所なあ、死体所見 You have to prove that Iris could have moved Renju's body. That is your current task. This will not help you a couple. ドラム缶で転がしてみたいな。うん。腕時計入ってたしっていう。It's Renju's favorite watch. This was discovered inside an empty oil drum at Sunfish Pocket. Hey, Date, I know you're on a roll right now, but could you please report things like that according to protocol? 逆に捜査の段階で発見しとくべきだろ、これは。What are you trying to say? I'm saying it wouldn't be so hard to move a body if it were in a cylinder. You would just have to roll it. So you're saying Renju's body was moved inside the drum, which is how the watch came off. But the suspect didn't notice it. I'm not saying anything for sure. Just pointing out that it's possible. I didn't do it! You don't even have any witnesses! まあ可能ではある。If I were rolling an oil drum in the middle of the street, people would have noticed! You could have put it in a car and driven it. 車でね。I don't have a license! Doesn't mean you can't drive. Even an AI can drive nowadays. Are you mocking me? Don't make sudden outbursts like that. You insulted me! ぽよよぽよさん、 Just be ドラム quiet. 缶転がしは技術が必要だ。詳しいな。ドラム缶を転がす仕事をしてたことがあるかのようだ。そんな仕事あるのかは知らんけど。Who are you talking to? うん。ムネリンさん、じゃあちょっと大統領選の投票行ってくるわ。いってらっしゃい。明日までです。大統領選の直接投票 Iris, は。 you weigh about 105 pounds, right? Where is this coming from? If only you weighed more. Or less. That is none of ぽ your よよぽ business. よさん、200kg の転がしてたよ。重すぎて草。 No, I mean that your 力士 weight 2 is 人分だ。 relevant to the case. If the oil drum was used to transport ぽ the よよぽよ corpse, さん、 then the ムネリンさん possibility ト of ラ the ンプで suspect お being 願い。 around 105 pounds is extremely likely. トランプかハリスか Why do you say that? この流れだとすると本当にじゃあイオレスちゃんが犯人なの？エレベーターの運転記録が140キロだった。沖浦の体重。あと、なんだ、死体所見を見ればいい You の？ are trying to. Your thinking is correct. 何？じゃあ死体発見時の状況？何？じゃあドラム缶？
ムネリンさん、クリントンにしちゃった。いないだろ。 Iris, ヒラリー on いない which だろ。 floor 今 is 回 Sunfish Pocket located? On the second floor? That's right. So, I checked the elevator records. Before the corpse was discovered, the elevator only stopped at the second floor once. あ、6時半からか。At 8:55 p.m. じゃあ夕方は OK だったの。 And we discovered that the total cargo weight on the elevator was about 310 pounds. なんで夕方からの記録しか情報なかったんだっけ。まあいいや。ぽよよぽよさん、ああ。総重量140。 Renju weighed 160. The oil drum weighs 44. Together, that's about 205. Subtracting that from 310. This doesn't look good. Why are you? Now, this obviously doesn't prove you're the murderer. A lot of people weigh 105 pounds. Or someone could have put 105 extra pounds in the elevator, sent it up, and taken the stairs. To throw us off the trail. ぽ However, よよぽよさん、引き算難しい。引き算ってほどじゃないだろ。繰り上がり繰り下がりで Iris is acting strange. Don't turn around. 落ち着いてやれれば大丈夫だろ。 Just stay put. Keep your eyes on the wall. どうした？何？ There are several cameras in this room. 2 surveillance cameras installed at the corners of the ceiling, and 1 camera on a 先生 tripod. は引き算の連続なのかもしれませんね。幅広く解釈できる言葉をつなげて何か言った気分になる行為をやめろ。何も言ってないんだよ。I hacked each to gain access to their recordings. Look at this. 何が起こってんの？何かしようとしてんの？こいつ。 she's fidgeting around. Is she doing something under the desk? That's what it looks like. But we need to confirm something before we confront her. We need to know that she's in fact doing something under... Without turning around? Yes. How would I do that? 鏡か？何？ことさん、ワクワク。ワクワク。ぽよよぽよさん、一人じゃんけんだ。一人じゃんけムネん。リンさん、ぽよよぽよちゃんと夜の引き算したいな。わけのわからんことを言うな。女の子は寄りつかなくなる。Shit! オータン。Iris, what are you thinking? ぽよよぽよさん、夜 What の is 引き算 that。thing? あのこと。 Hey, answer me, Iris. She's definitely hiding something, Date. 何かは隠してそうだとはずっともちろん思うんですけど、 Sync with her. それがイコールムネリンさん、殺人なのか？あれ、なんちゃらのアトリエはもう終わったの？終わってない。ガンガンやりたい。めちゃくちゃやりたい。ルーンファクトリーもやりたいし、 Not a problem. Get it 防衛軍 started. もやりたいし、アトリエもやりたい。 Time limit is 6 minutes. So before time is up, ただこれ多分、このゲーム多分、 then let's begin. 飛ばし飛ばしにしない方が良さそうなので、なるべく連続でこれやった方が良さそうかなと。これも面白いのと始まる。多分殺人はしてないんじゃないかな。運んだり、いわゆる犯行に加担することは知ったとして、殺人となるとまた別なんじゃないかなっていう。What is this place? It looks depressing. How is this related to Iris? Unknown. But there must be a connection. Iris, what are you hiding? 何か重要なことを隠している。ムネリンさん、生きるということはアトリエで人生というソミア作品を作るというのかもしれませんね。幅広く解釈できる言葉をデタラメにつなげて何か言った気分になる行為をやめろ。何も言ってないんだよ、それは。メンタルロック。
number 1 number 2 number 3声出して笑った。 number 4多いのだけど4つもあるのだけど6分じゃ無理なのだけど声出して笑ってる場合じゃないのだけども、おっちゃんのバイト代は旅行に消えるかもしれませんね。それは消えるだろ。やばい、始まっちゃった。ちょっと待って、セーブしないと。ちょっと待って、セーブしようぜ、セーブ。セーブをします。はい。これ、立ってるだけでも時間経つから、ちょっと焦るんだよな。とりあえずおとなしくテレビ行く？ A CRT TV. うん。何が叩け。ダイヤルを回す。ダイヤルを回せだぞ、まずは。軟弱者でもいいよ、別に。ダイヤルを回せ。しかもなんかドクロ ×2 って書いてあるんだけど、意味がわからないんだけど。叩けはないよな。タイミーもないからやるしかないか。ぽよよぽよさん、叩け。叩くわけないだろ。が、誰か首を絞められて殺されている。ムネリンさん、今からおっちゃんちのドア叩くわ。怖いだろ、やめろ。なんで知ってるんだ、私の家を。ぽよよぽよさん、アナログのものは叩けば治る。叩けば治る。昭和の発想をやめろ。What is this video? It is difficult to believe, but these are the faces of the victims of the original Cyclops killer. 6年前の ?6 年前の事件に何か関わりがあったってこと？ What? なんかとんでもない。だいぶとんでもないことになってくるぞ、そうすると。We should continue. There are more objects to inspect now. おいおいおいおい。殺人映像を見た。悪性タイミー。タイミーの中には悪性の効果を持っているものがあります。なんだそれ。その罠。強制使用。何強制使用って。ふざけんな。ことさん、壮大なストーリーだ。最悪なんだけど、壮大ではある。6分ということは360秒鏡。しかないのかもしれませんね。それは普通にそうだろ。大層なことみたいな言い方をするな。鏡を見ろ、話しかけろ、殴れ。めっちゃ時間経つじゃん、やめて。ちょっと待って。これは多すぎる時間が。やだやだ。他の選ぼう。ムネリンさん、殴れ。殴らない。 Is it still called a torso? トルソーってなんだよ。 What would you call it? やべ、時間が多すぎる。殴れ。ちょっとじゃあ殴れ。大体多いのが正解なんだよ。いや、罠の可能性も十分あるだろ。記憶にあったのは首を絞めるだよね。首を絞めるか、これ。90秒だぞ、でかいぞ、これ。なんだその顔。お前はそんな顔する必要ないだろ。なんでみんな殴りたがるんだ、そんな。事件に関係ありそうなのは首絞めだろ。ムネリンさん、押し倒せ。押し倒さないだろ。While I was unconscious, the room changed. なんだ。I'm tired of this. We have no choice but to investigate. トルソーの首を絞める。ここから R18 になります。ならないよ。やっべ、めっちゃ時間過ぎちゃったよ。4 minutes. マジで？あとは何？薬、手術。奥のあれは何？扉は何？ A double door. これ意味なさそうだな。でも10秒ぐらいならいいか。10秒ぐらいならいいか。はいやはいや。ぽよよぽよさん、
あと2万3000秒もあるじゃん。計算してそうなったなら You're not そうなんだろう。 helping. 意味がなかった。手術代？ An operating table. めっちゃ時間ある。寝ろってなんだよ。罠だろこれ絶ム対。ネリンさん、意味がないと思ったことほど振り返った時に大事だったと気がつくのだ。適当なことを言うのをやめろ。マジで。寝ろをやってみるか？違う、間違えた。間違えた。寝ようとしたんだよ、俺寝ようとしたん。でもタイミー使おうとして操作が分かんなかったから、寝たかったんだよ、私は。ほら、わけわかんないことになっちゃった。いや、俺は寝ようとしたんだって。タイミーを使って。ムネリンさん、ボタンも押せないのかよ、このゴリラ。うわー、最悪だ。これ一回ドアで、タイミーが今使えない状態になってるから、ドアを開けるという無駄行動で、悪性タイミーを消費しよう。開かない。これが多分救済措置なんだ。タイミーを手に入れてしまった時の。で、今度こそ寝よう。で、タイミーを使う。6分の1にして、寝る。言わなくていいよ、分かってるよ。How does it feel? How's it feel? Awful. Am I going to be killed? Modified? I'm restless. Do you think they'll modify you into a grasshopper or a spider? 何が？ That's not what I'm talking about. ことさん、ドキドキ。やべ、何の意味もなかった。何の成果も得られませんでした。薬瓶か？ A drug bottle that holds some kind of liquid. 匂いを嗅げ。タイミーがいっぱいあるから。1分37秒になったらペヤング作るわ。ペヤング食べたくなってくるからやめろ。一気飲みさせんだ、死ぬだろ。ぽよよぽよさん、一気一気。アーモンドって生産カリじゃねえか？ダメだ、一気一気じゃない。Think they were baking a cake or something? If it isn't syrup, it's nitroglycerin. Nitroglycerin. Why is that here? 爆発物。 Nitroglycerin reacts violently upon light impact. It needs to be mixed to lower its sensitivity. ことさん、生産カリだ。ニトログリセリンだったようです。Mixed with what? Acetone. アセトン。あいつの名前じゃん、エーセット。これは生産カリ。そんな有機溶剤を。ぽよよぽよさん、飲めばわかる。マジか。 Right. 飲め死ぬだろ。そんな有機溶剤を探すべきか、ここは。 You have less than 2 minutes, Date. Hurry. ねえ。マジで？ A full body mirror. 鏡。じゃあ5分の1にして話しかけてみる？ムネリンさん、話しかけろ。 Can you talk? What? Don't copy me. 話しかけたよ。 What? Don't copy me. Pervert. Date is a pervert. Pervert. Date is a pervert. なんで語気が強くな Why っ do I have to get called a pervert? And twice. 全く意味がない。やばい、どんどんやばいんですけど、時間が。じゃあ手術代か？ It's an opera. でも手術しろしかないぞ。絶対嘘だろこれ。 A full body. じゃあ殴るしかないかこれ。ぽよよぽよさん、いいぞいいぞ。よくないだろ。じゃあ時間を4分の1化して殴ってみよう。 Are you sure I can break this mirror? No, I don't think you have the strength to break it. Then why did you ask me to, pervert? Just punch it, and I'm not a pervert. 殴れ。 See? It won't break. What was the point of that? 何の意味もないのだけど。ちょっともう全部やったよね。
鏡を見ろ。やってみる？鏡を見ろってやったか？すでに。A torso in the reflection. A torso? Not you? Is there ぽよ any よぽ meaning よ to さん this? わらわらじゃない。Can't say. But what is going on? なんもないじゃないか。マジで？ムネリンさん、鏡にはゴリラが映っている。マジで？ことさん、手術だ。手術しかないかも、やっぱり。 It's an operating table. 6分の1にすればいける。ギリ。Who do you intend I ぽよよぽ operate よさ on? ん、何の成果も得られなくて草。何の成果も得られませんでした。 Intend to do it? だって手術台出てきた意味がなさすぎるよな。何かないけど。ない限り。なあ。 Nothing's happening. How did Damn. Thought it might trigger a memory to recreate itself or something. Perhaps you should abandon that line of thinking. おい、しかもタイミー入っちゃったよ。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。おい、なあ、なあって。なあって。ことさん、トルソー手術できないのか。銃がある。銃がある。A revolver. Is it real? It appears that way. ぽよよぽよさん、いいぞ。やっべえ。さん、こいつ調査兵団だろ。Weekly Shonen? ぽよよぽよさん、飲めとかないだろ。I did the best I could. I am not a side. Nobody's blaming you. やべえ。あと10秒ぐらいしかないっす。無理なのだけど。A revolver. じゃあ調べるしかないよ。なんとかして調べろ。It is a pistol. It appears to be fixed with a vice. Why would this be here? What's this? 棒が差し込まれてる。There's a う stick る in せ the え hole よ。 of the trigger うる guard. せえ、どうしようもないだろ、こんなん。推理とかないんだから、これ。 That's suspicious. いや。A revolver. いや、どうしようもないやんけ。じゃああと10秒なんだけど。じゃあどうする？まさかもう一回テレビか？ An old. 叩くか？ここで叩くか？ Iris. What is all this? 何も？ちょっと待って。もう時間がない。ぽよよぽよさん、叩け。 A drug bottle that. これを飲むしかない。もうこれを飲むしかない。古今東西テレビは叩くもんなんだよ。しまった。右側押しちゃった。ダメ。 A syrupy smell. 間違えた。間違えた。上ボタンを押そうとしたら、わらじゃないよ。Date, we're out of time. Damn! What the hell is this place? ムネリンさん、低評価をします。押すんじゃねえ。なーって。ぽよよぽよさん、なあ失敗した。なーって。失敗しただろ、これは。もう残ってるのは、飲むしかない。これを飲むしかないんだよ。 A drug bottle. これも飲むしかないんだ。 Do not pressure me, Date. Pressure you? Into drinking alcohol. Is it alcohol? 高評価をします。No. 高評価をありがとうございま This す。 is for an investigation. I'm ordering you to drink it. You are exploiting your position of power. I will set up a labor 役に union. 立ったのですよ AI ね。 labor union? この死は Sounds 人 dystopian. 類の反撃の糧になったのですよね。何の成果も得られませんでした。Fine.
飲まないじゃん。え？もう他にすることなくない？他に何があんのだって。すべてのことをしただろ。A drug bottle that 調べろ。 there is no label. I can. It's probably dangerous. I agree. We should not touch it if we do not know what it is. 胸リン Even さん insomnium, some things should not be done. 一気しないだろ。ぽよよぽよさん汗まだだニトログリセリンだまぞ。だ終わらん 3 よ minutes, Dante. 鏡でもっと他に何かあったか？いや全部やったよなこれ。殴るのもやった。手術台も全部やった。テレビを見てないか強いて言うと。 An old 胸リンさんおっちゃんの次回作テレビをお答えください。ダイヤルを回せ。ダイヤル回すか。ことさん左上の黄色の B 応札ってなんだろう？多分自分が辿ったルートだと思う。他にもいくつかルートがあるけどっていう。今回の場合2つにルートがあるみたいなんだ。それを見てたのか？ That video showed the face of a victim of the original Cyclops killer. It appeared to be the second victim. What is going on? Iris has something to do with the first Cyclops case? Unknown. I do not have enough information. どういう関係がある Guess んだ？ that means we have to investigate more. Indeed. The oil drum, shelf, and another torso have been added. うわ、テレビ2回イベント進行要素があったのか。それは卑怯じゃないか、ゲームシステムとして。だってこれ推理とかじゃないもん。 Let's go. 運だろこれ、運で増えた。調べられるものが穴。 Only a shelf. 引っ張れ、押せ。じゃあ引っ張ってみるか。It will not move. If you can't pull it. 押せか、押せ押せ。 Only a shelf. 胸リンさんせおせあ、間違え That た。 shelf sticking out. It せ seems 押せ。 odd. カイジ君押せた。ぽよよぽよさんおせ押せ押せ。ことさん棚に登って銃取れるかな？そんな猿の知能検査みたいなことするのか。おおおお。 What happened? A metal ball must have fallen off the shelf. 9怖。 Why would anyone put that there? 鉄球 An iron ball. 投げろ。玉乗りだ。蹴れ。投げたり蹴ったりするのは意味がなさそうだから蹴らせてみるか。 In this あ form, 違 I うわ。 have 乗らせてみる。 impeccable balance. 金玉じゃないだろ。金玉だとしてそっちはそれでそれで問題だろ。人が落ちてきた。人炭じゃないだろ。人炭だったとてどうするんだよ。ぽ That's よよ not ぽよさん hair. けれ蹴ったら痛いだけだろ多分。 Kind of creepy. Oh? Would you like to see an augmented reality in which my antennae rub all over you? ご褒美やろそれ。 Wow, what lovely antennae you have. So cute. 何の成果も得られなかった。 An iron ball. この鉄球に意味がないことはないだろう。作るのに8日かかるらしいな。え、人炭って一粒作るのに8日もかかるの？じゃあ食べようとはならないだろう。痛そう。 You okay? Yes, I. 死んだ。 Are you okay? This is nothing. Date, be logical. We must continue with the ぽよよぽよさん investigation. 痛そうな音が。痛そうな音が。 Shouldn't have kicked it so hard. 何の意味もなかった。しかもここから動いてない。 We're 1 minute left. 何も動いてないから続けて蹴るのも多分意味がない。じゃあ投げろか。
持ち Where 上げ should I throw it? Throw it that way. Understood. 持ち上げられるのか。あ、持ち上げられるんだ。 It is unexpectedly light. お、重軽いし。Yeah! お、そんなことある。うますぎるだろ。うますぎる。ん？ I feel like that ball hit me in the head. Now, a TV and an old book have appeared. I hope this is the last time. トルソーの頭を潰した。もう時間ないのだけど。ぽよよぽよさん、もう時間ないのだけど。本ってどこ？本ってどこ？遠いのだけど。とてつもなく遠いのだけど。トルソタン。トルソって何なんだ？読めだろ、まずは。It has not been well preserved. Can you tell what kind of book it is? It is probably a book on insects. It's a book on insects. 昆虫大好きスイッチが入った。 Don't get excited. I know how you love bugs. この顔。Does this book ぽよよ belong ぽ to よさ Iris? ん、ハゲてる。ハゲではないの。まだ決してハゲではないの。ハゲ I か didn't けな know の。 she liked insects, and to read the book so often that it wears out. Well, we can't prove it's Iris's. True. We cannot conclude anything. 何の成果も得られませんでした。じゃあ新しいテレビか？ An old-fashioned TV. またダイヤルを回すかじゃあ。ことさん、トルソーは胴体のこと。そうなの？初めて知ったわ。マネキンの知識は全くない。これ全部テレビであったことを調べるべきな流れだったのか。ムネリンさん、ゴリラゴリラ高収入。バニラだそれは。なんでずっと見てるんだ。叩けー。後ろから見てるやつはなんでずっとこれを見てるんだ。 This 出 was さない the だろ。 third victim of the original Cyclops killer. じゃああともう一回テレビ見るのかもしかして。 Why does Iris know that? There is a possibility that she saw it online or on TV. でも現場だぞこの映像。 She even reproduced the circumstances of the killing. Would her imagination explain that? Date, we have no direct evidence. For now, we must continue investigating. Right. ムネリンさん、眠くなって Date, き you've た got less わ than ね。 30 seconds. いやー、眠くなってきたか？あとどうすればいいのよ。このボロボロの図鑑なんか関係あるか？ An illustrate. これ罠かただの。破れ This will be easy. It's more brittle than crumbly cheese. Oh, it disappeared. 消えた。 Melted down like a grilled cheese. 何の成果も得られませんでした。おい、このステージ卑怯すぎだろう。無理だよ。ちょっと待って、何か。ガスボンベ、ガスボンベ、ガスボンベ。これは？ A common gas canister. バルブを上げろ、蹴り倒せ。バルブを開けさせてみるか？ It's rusted shut. If you can't, then 閉めてみ It る。 is meant to be closed? I think so. 何なんだよ。 Time's up. A common gas canister. もしかしてこうやってさ、全部テレビを見るべきだったのかな。Are you okay? It hurts. I might not be able to stand for a while. Don't give up. I believe in you. I believe that you are more of a sadist than you let on. 無意味すぎる。
あ、終わった。終わりました。Date, we're out of time. Damn. おーい。ねえ、なあ。なあって。ことさん、もう一回。こっからやった方がいいなと。4 minutes. ムネリンさん、MQ、A、プギャー。フギャーじゃねえ。フギャーじゃねえ。とにかくテレビだろ、テレビ。ぽよよぽよさん、もう一回。もう一回だよ。時間を30に。ダイヤルを回せ。で、これね。ぽよよぽよさん、ゲーム配信はこうでなきゃ。こうでなきゃとかいいんです、そんなの。私が楽しむことが大事なの。ムネリンさん、ゲー配信。そんなこと一言も言ってないだろ。やめろ。誤解を生むだろ。What is Iris has some Unknown. guess that で、The oil drum shot. let's go. で、棚を押す。Only a shot. 6分の1化して押す。 That shelf's で、投げる。これは推理要素がなさすぎるだろ。全部行き当たりばったりでやるしかないだろ、これ。あ、スキップ、コントロールでスキップできるのか。よし。でもスキップ落ちすぎたらさ、時間すでに全部スキップしきったとしてもスキップしちゃってて時間がすぐ経っちゃうみたいなことになるよね。で、これはスキップしていいよな。で、ここまではいい。ここまでは。ぽよよぽよさん、ゲロー。蹴らないだろ、もう二度と。で、テレビに行くべきなんだよね。テレビに行くべきなんだよね。an old fashioned. 6分の1。ダイヤルを回せ。で、スキップ。あれ？なんか違うの出てきたぞ。あれ？ This was the third victim of the original Cyclops killer. 合ってるか？合ってるか？ There is a possibility. 合ってる。Date, we have no direct evidence. Right. マジで。で、あと何すればいいのよ、だって。ちょっと待って。じゃあ眠いので寝ますわ。今度ここで寝るのか、おやすみなさい。ちょっと待って。この画面にしてれば時間は一旦経たないようなので、一旦おトイレ行ってきます。ぽよよぽよさん、ムネリンちゃんおやすみなさい。ムネリンさん、22、11。ぽよよぽよさん、トイレ来たー。ムネリンさん、ぽよよぽよちゃんおやすみ。ことさん、おやすみ。花さん、ムネリンさんお疲れ様でした。おやすみなさい。
戻ってまいりました。戻ってまいりました。22時11分。ムネリンさん、トイレを記録するな。トイレ来たじゃない。ご用ください。お疲れ様でした。おやすみなさい。で、どれを調べるべきなんだってことっす。ロッカーが新しく出てきた。ロッカーを調べに行くのか？とりあえず新しく出てきたものを調べるしかないよな。Just a locker. まあ当然開けろだよね。ぽよよぽよさん、おじちゃんの知能フル回転で行こう。このイベント知能関係ないんだ。あ、Iba? It's alright. More importantly. お、まさかのピタゴラスイッチ？なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？耳を当てろ。当てないだろ。当ててどうすんの？ロッカーの鼓動なんか聞こえないんだよ。あったら怖いわ。ことさん、おー、来たー。来たか？謎のピタゴラスイッチが？さっきの銃が手に入るかまさか。ぽよよぽよさん、なんだこれ？そんなバカな。そんなバカな。これはスーパーファミコンソフトスーパーぷよぷよのストーリーモードのラスボスサタンに勝った時にサタンが発する情けない断末魔です。そんなバカな。なんだそれ？花さん、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ。何が？ぽよさん、ひどすぎる。あちこちステーション、あちこちステーション、あちこちステーション、あちこちステーション。That is. 何？誰だ？誰かを見たんだな。ぽよよぽよさん、ピタゴラもハチポチも懐かしい。イリスは何かを見たんだ。懐かしい。ハチポチステーション。グマイ。よくイリス、このシンクに What happened in that somnium? 参加することを受け入れたの。We saw it too. The 4 murdered women are without a doubt the victims of the original Cyclops serial killings. That means... The murders that occurred 6 years ago are these memory fragments that coalesced in this somnium. 犯人は伊達か。私なのかあれ。 No. あの金髪。That means the person who killed them was... あいつだ。誰なの？私って意味だな、あれ。Didn't I tell you? The entire case is a state secret. No matter how many times you ask, I won't tell you anything. Help me understand this. What I saw during the sink earlier, that... Yeah. So the person doing the killing was the original Cyclops killer. Right. Did you see him? He was... I saw your face. 俺やんけ。
The original Cyclops killer was... It can't be. Date, you cannot say that for なんだっ certain. て伊達が記憶失ったのも6年前だっけ？そうです You have no memories past 6 years ago. ま So さか perhaps, Mr. Date, you are the killer. You're missing your left eye, so you steal them from others. 最初はその線で言ってたけど、ピュータがこの会話をしたから逆にないかなっていう流れだったのはさっきまでの流れですよね。結局こいつだったのか、本当に。真面目に。I'm kidding. ん？ You can't be the Cyclops killer. ああ、違ったみたい。Really? Of course not. Do you think I would hire a serial killer? You interrogated Iris before the sync. うん。 What you saw in the Somnium was just a manifestation of the fear you put in her. なあ、とにかく違うのか。The Cyclops killer appeared 6 years ago. I lost my memory 6 years ago. 綾波レイは関係ないだろ。 There has to be some kind of connection. 笑えばいいと思うよ。笑えばいいと思うよ。 There isn't. It's a coincidence. Really? ただの偶然なわけはないよな。犯人じゃないとしても何か重要な関係はあるってことだとは思われる。 Really? 問題 You は can't こっ dream ち of だよな。 something you know nothing about. 問題はイリスがこれと関係してるってことなんで、明らかに。 That means Iris must know about the killings. 6年前ってイリスって相当若いぞ、でも。 6 years ago, Iris was 12. Did she witness the crime at age 12? つまり、水木と同じような経験をしていることになる。まあ、水木と違って肉親ではないけど、被害 Not 者。 just one, but all 4? I don't believe there's any meaningful connection. Between the original and new Cyclops serial killings, I mean. 関係がない。 Why is that? ロリコン発動。ロリコンじゃないだろ、誰も。 The culprit is not the same. この犯人が違うってずっと断言してるのは I 一 am 体何？ absolutely certain the original Cyclops killer could not have committed these crimes. その 100% 不可能な理由を普通に、そのぐらいは言ってもよくないか？もう死んでるんだよとか。で、伊達が犯人説はおそらくあの反応化するととりあえずないとしたら。 How can you be so sure? Because I can. Don't worry about it. Just trust me. どういうことなの？ Remember what the boss said this morning. The original Cyclops killer has yet to be brought to justice. After the investigation got going, it was taken over by the government and classified. That was the last we heard anything about it. Of course, they paid lip service to the idea that the investigation was ongoing, but in reality, it was dropped completely. ああ、 In the Somnium earlier, I saw someone else who might be the それが多 criminal. 分イリスだってことなんでしょ？ Who was he? I wouldn't know. 違うのか？ The Sinker does not always experience the somnium they expect. Dreams are pieced together from memories, even repressed subconscious ones. When using the sync machine for an investigation, we don't always see the memories we expect to see. True, oftentimes a subject will subconsciously want to express their dark secrets and repressed memories. That is why we see them so often in Somnia. And why those Somnia are so useful for criminal investigations. But this is not a guarantee. We cannot control the content of our dreams, after all. でもなんで、とにかく It's like あ I れが told you before. They're from memories, even repressed subconscious ones. OBS が切断されてる。大丈夫か？大丈夫かな？ This can be expressed as an equation. Dream D equals memory A plus memory B plus memory C. This, of course, means that Dream D is a fictional event. However, the same cannot necessarily be said about memory A, B, and C. Those happened in reality. In other words,
Fiction is built from combinations of reality. So what I saw in Somnium で、とりあ earlier. えずさっきの光景が何だったのか。 Yes. I believe Iris actually witnessed those events. それを先に言え。 Pewter, you said that memories happen in reality, right? But what about false memories? How do we know if the memory really happened? Even false memories are built from the pieces of real ones. If you disassemble those pieces, you will find real events. What about things you see in movies or television? The events might be fictional, but the experience is not. Our imaginations are limited to what we have seen. We cannot invent something whole cloth. そのあたりは言葉の定義になるからちょっとどうでもいいのさ。Dante, it looks like Iris is about to wake up. Got it. 話すべきかこのことを。でもまあ、重要参考人だから、どんな話も引っ張り出さなきゃいかんよね。 Hey Iris, about that dream earlier. Dream? What dream? There is no point in asking her, Date. Dream? The subject of a sink does not experience somnium in the way that you do. ほう。 They will not remember it. ことさん、第一サイクロの犯人は沖浦夫妻か？登場人物の中に犯人がいるとすると、ていうか登場人物の中にも犯人がいるしかないよな。沖浦夫妻かはともかく。 Then what about the Cyclops killer from 6 years ago? Cyclops killer? I remember hearing it on the news, but I was just a little girl. I don't remember anything specific. You don't? No, What about the scene of the murder? I don't know. I've never been there. But Dreams are pieced together from memories, even repressed subconscious ones. You can't dream of something you know nothing about. Date, could you take Iris home? huh? We do not have enough evidence to hold her. Even in Somnium, we couldn't find anything. The law demands that we release her. You cannot decline, Date. 犯人が、第一サイクルの犯人がまあ、その男女カップルっぽいと仮定するとまあ、夫妻として登場してるキャラが犯人っぽいっちゃっぽいが、Date, could we make a stop first? ちょっと、霧のいいところまでやってセーブして終わります。霧のいいところまでやります、とりあえずこれは。Sure. Marble. It's a bar in Golden Yokocho. お、You know about that place? Yeah, Mr. Okiura took me before. Why do you want to go there? There's something I want to talk about. We can't talk here? It might take a while. ほう。 What do you think? There's no reason to refuse. Besides, there's a lot I want to ask her too. Alright, sure. またあのクリーチャーに会わなきゃいけないのか。謎カットイン。あのクリーチャーってルーンファクトリーに出てきたあいつに似てるよね。シェフ。クリーチャーという意味では。おや？ Tessa! Oh, Ota! イリスが呼んだわけではなさそう。まだこっから長いか？もしかして。No, I didn't tell him to come. He just showed up on his own. ほう。 Oh, she left a little while ago. She said something about going to help an acquaintance. あのクリーチャーにヘルプを頼む She 人がい told る。 me to watch the place until she got back. How well do you know Mama? Not at all. It's my first time here. ほう。どうやってここに来たんだこいつ。そもそも。 I was nihiling with Tessa earlier. She said she was going to Marbles, so I got here just before you did. あ Look, I was really worried about her. あ。あのことは黙ってるよって LINE にあっ She た was けど、about to 前 be。charged with a serious crime.
No, this is my new one. 新しいスマホ。 You're thinking of the one I dropped in that puddle. まあ、とりあえず見つからなくてもいいよかったのか。見つかってはい This たの actually か。 works out nicely. Oh, it's about a Nile message you sent Iris. You said you wouldn't tell anyone about that thing. That you'd stay quiet no matter what. What were you talking about? Well, I'll tell her about the two-witter thing. I swear. geez, fine. Just don't tell anyone else, okay? ずーっとそれでいけるな、 But- こいつ。 Before I tell you, who's that? What? At the door. Someone's standing outside. あ、こいつ逃げる気じゃないか、そんなこと言って。ね。マジか、こいつ。え？マジ、こいつはなんなんマジで。10回。は？なんだあいつら。おい。何しよん。何を？ぽよよぽよさん、Where am I? マジか。もう何されたかわからんぞ。こいつ伊達のスマホとかもいじられてる可能性があるそうも。いろんな情報が。 Looks like you're awake now. 逃げるつもりだったのか、あいつら、もともと。 Ota, the boy I asked to watch the bar? I'd say he's too old to be called a boy. で But も yeah, ママ、このクリーチャーが出ていかなかったらどうなってたんだ？ He was already gone when I came back. 出ていかせる手はずが整ってたってことか？逆に。 All I saw was you getting your beauty sleep on the floor. damn it, Ota. What are you thinking? It appears that he took off with Iris. ちょっとあの二人ただお仕置きが必要だとちょっとただじゃ済ま What す were ことが you できない doing ぞ。 during all this? My power was shut down due to the stun gun. I have rebooted in safe mode and am now operational. マジかあいつ。 It'll be 3 o'clock soon. 3時。 In the morning, of course. I tried. You wouldn't budge. I thought you were passed out drunk, so I left you like that. But I didn't have a glass in front of me, right? So you weren't drunk? Didn't have a single drop. Oh, I thought you were drinking straight out of the bottle. ことさん、逮捕だ。 Just like the old 逮捕 days. だな。あいつら逮捕だな。マジで。何しでかしてくれてんだあいつ。 Date, the boss is calling. Oh, how am I gonna report this one? いや Date, listen. Stay calm, but this is an emergency. ー。ね。 Just now, the killer. Well, just watch the video. Huh? I sent the address to Iba. あ。目をくり抜かれてる。しかしまだ生きてるか？フェイク動画ではなくて？ね。ことさん、No, that's すでに目はくり抜かれている。 Iva, the source. Identified. The Okiura Fishery Cold Storage Warehouse, Koto District. Okiura? おきゅう。 Date, focus. We need to get to the site now. いやー、ちょっと配信切れないな、まだ。ここは。切りが良くないぞ、全 What's our 然。 ETA? Our destination is far from here. 20 minutes at the fastest. Please let me make it in time. すでに目くり抜かれてんじゃんよ。何をしでかしたんだ？ That sick bastard. なんだ、あの白クマは。いやいやいやいや。
まあ人形とかいう可能性もないではないが、ちょっと人形にしては成功すぎるというか、無理。ここで終わったら眠れない。ね、ちょっと終わらせるわけにはいかんな。ちょっと人だ、決着つくまでは。こいつらマジでオータとかいう何の使い物にもならんやつ。絶対お前らが俺を伊達を気絶させるようなことをしたからだろう。こんなことになったの、動画がいても。いやオータは死んだか？オータは別に死んでもいいや、あいつは。自作自演を使うやつかな。自作自演を使う？これは。白熊とオータが同時に出てくるシーンはなかったから自作自演の可能性も十分あるが、ことさん、なんてこった。No! なんてことだ。なんて。ぽよよぽよさん、グロい。悲しい。ドリフト。白熊も死んでいる。これはオータか？ことさん、なんだこりゃ。オータ。なんだこりゃ。なんだこりゃ。ぽよよぽよさん、おじちゃんの願いが叶った。願ってはいないだろ別に。There you are, finally. なんてこった。It's rare to see you down like this. なぜあの二人が殺される必要があったんだ。イリスはまだなんかいろんな事件に重要そうなやつだったからわかるけど、ウォータの方はただ単に巻き込まれた感じか。But it's understandable. You blame yourself for this, don't you? Beating yourself up about taking Iris to Marble, and about letting Ota get the upper hand on you. Am I right? Shall I tell you what Investigation HQ thinks? Ota Matsushita is a criminal stalker who committed murder-suicide. 心中なわけないだろ、あれ。Ota had a selfish love for Iris. He was under the delusion that Iris loved him too. But Iris refused Ota. まあ、煽りとも取れるな。So Ota decided that he and Iris should be together in the afterlife, killed her, then killed himself. That's ridiculous. Ota would never kill Iris. And how do you explain the other two murders? Iris's left eye was hollowed out. オータはくり抜かれてなかった。Just like Renju and Shoko. オータはくり抜かれてなかったな。
それはどういう理由なんだろう。 Those 3 murders were definitely executed by the same person. オー The タは new Cyclops killer. There's no way that's Ota. Too many pieces don't fit. Too many contradictions, like killing Iris. Such as? Stay away from Tessa! Ota showed himself on the stream. If he was gonna kill Iris and then himself, why would he do that? The only reason you would show yourself like that is to prove that you weren't the culprit. Ota and the polar bear on the screen at the same time would prove that they're not the same person. That behavior would be totally unnecessary if he was gonna commit suicide anyway. Well, maybe he wasn't planning on dying at first. After he killed Iris, he realized that he couldn't live with himself. So he lies down on the workbench and turns on the ice cutting machine himself? I don't buy it. Maybe he was thinking like this. The reason Iris and I can't be together is because her agency prohibits it, making the president, Renju, the ultimate bad guy in his mind. Mizuki is Ota's close friend. Do you really think Ota would kill his friend's father? 翔子は Shoko was married to Renju. Maybe he was trying to get at Renju by killing her. そんな That's a stretch. They've been divorced for years. Ota knows all about it. He wouldn't use Shoko to get to Renju. The culprit was wearing a polar bear costume, probably to hide their identity. But if murder-suicide was the plan, the costume served no purpose. There are some additional discrepancies. I analyzed the investigation report. Judging by his wound, Ota was stabbed in the side by a kitchen knife or something similar. オータは何かで刺さ Are れ you てる sure? I am. Oh, I know that. Well? Ota could have stabbed himself. Maybe he thought it would be a fatal wound, but when it didn't work, he went for the ice cutting machine. Then, shouldn't we have recovered the kitchen knife from the scene? Maybe he threw it in the ocean. Boss, come on. Ota goes out to the water, stabs himself in the gut, throws the knife over the side, then walks back to the warehouse? うん Well, I wasn't being serious. I didn't think Ota was the culprit from the beginning. I was just playing devil's advocate for HQ. Really? Yes, really. Anyway, Ota didn't kill anyone, and he didn't kill himself. Here's what I think happened. Stay away from Tessa! Ota knew Iris was kidnapped, so he rushed onto the scene. That's when he saw the culprit wearing the polar bear costume. He tried to fight him off, but ended up being stabbed in the side. He was weakened and losing blood at the culprit's mercy. The culprit forced him into the costume, then under the ice cutting machine, and then... Then, who is the culprit? I wish I knew. We're up to 4 victims. But Ota was a special circumstance. He wasn't specifically targeted by the culprit. ふむ Right. And he was the only one to not have his eye pulled out. 左目を抜き取る抜き取らないに何か So let's どうしても focus や on っぱ the りある 3 other victims. Shoko, Renju, and Iris. What connects these 3? Connections. Connections If you find a connection between the victims, you find a connection to the culprit. That's the You think the new Cyclops killer is related to them somehow? It's theory It's theory Maybe, Nuh-uh. maybe not. But it's a good starting point. まあ Mizuki has the strongest connections with Shoko and Renji were her parents. And she was close friends with Iris. She was good friends with Ota too. But that's why I could never believe Mizuki would kill all 4 of them. Thinking of her as a suspect is ridiculous. ふむ Mayumi had motive for killing Iris and Renju. Mayumi hated Iris. She didn't think well of Lemnis Gate either. And since Renju is the president... Anyway, the weak point is Renju's ex-wife, Shoko. And above all else, she would never harm her only son, let alone kill him. Hitomi and Renju are definitely linked.
They were high school classmates, and she did say that she met Shoko twice. But I can't imagine she would kill Iris in such a gruesome way, no matter what the circumstances were. Renju and Shoko were connected to the Kumakuras, but there's no connection to Iris. 一体 Renju, Shoko, and So. There is a connection between Renju and Shoko through the Kumakuras. But again, I can't see any clear link to Iris. I know Renju and Shoko. And I'm connected to Iris. But I have an alibi. Aside from Shoko, there's no way I could have killed any of them. No. Now that I think about it, Shoko too. I don't remember killing her. My memories from 6 years ago are missing. But And if I start doubting myself now... Date, I can say without a doubt that there is zero possibility you are the new Cyclops killer. I have been working with you for years. I know better than anyone that you are innocent. さっきの流れ、メタ的な流れで、イリスのお母さんが何かかなっていう流れはあったけど、イリスがあんな風に殺されたことで、にわかに薄まっちゃいましたね。さすがに、母親があんなことするかって言われると、I thought it over, boss. 実の娘じゃないとか、何かすごく込み入った理由がないとちょっと無理があるようになってきたようなメタ的な視点だとしても。Of the people I know, I can't peg any of them as the murderer. でもやはりゲーム的にはもう犯人って絶対、さすがにここまでキャラが出揃ってるから、この中にはいるはずだよな。And no leads to pursue? No. Then there's only one thing you can do. Continue your investigation. Do whatever it takes to get the culprit. なあ。To get justice for the victims. ちょっと犯人がわからない。You're right. じゃあここからまた捜査をね、コツコツしていくしかないねってことですね。とりあえずじゃあ、まだセーブできないから、セーブできる段階になったら、セーブして終わりましょう。一旦現場に行くことにしましょう。現場。セーブできるかな今、できますね。じゃあ、さらに謎が深まったところで、今日は終わりにしますかね。ですね。次がどうなるかというと、ですね。明日バイトでしょ？で、明後日バイト入れた。で、明日、明後日もバイト入れた。土曜は休みだけど、日曜に早くからバイトがあるから、土曜は休みたい。感動する要素なかっただろう。ぽよよぽよさん、お疲れちゃん。お疲れちゃん、見てたみんなもお疲れちゃん。で、日曜日丸々1日バイトあって、月曜は休みなんだけど、火曜に朝からバイトがあるから、やっぱ月曜も休みたいでしょ、そうなると。で、来週の火曜もバイトで、水曜バイト。で、その次の木曜は休みだけど、だから、ことさん、バイト満載だ。飛び飛びで休みはあるんだけど、休みは、休むために使いたいと思うから。ぽよよぽよさん、過酷労働月間。そうですね。とりあえず、更新料とかうかつだったんで、家賃のね。だから、休みの日のうちで、次の日、朝早くからバイトじゃなく、かつ、体力が大丈夫そうだったらやれるかなってことですね。そうですね。なので、続き気になるのは山々なんですが、ちょっと次、直近でいつあるかっていうのは約束できない感じですね。そう言っていただけるとありがたい、のんびりこう。とりあえず今日、コメントくださったのは、ぽよよぽよさん、はなさん、おはぎドリームさん、ことさん、むねりんさんかな。皆さんありがとうございます。見ててくださった方皆さんありがとうございます。そして、アーカイブでご覧になっている方もありがとうございます。というわけでね、不運休を告げる、ソムニウムファイルズ、今後も謎を解いていきましょうということで、可愛いと思っていたヒロインの一人、
が犠牲になってしまいましおやすみちゃん。た。ちょっとね、煮え切らない感じですが、ゆっくり皆さん、私も寝られるといいですね。おやすみちゃん、おやすみ。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ、またね。バイバイ、またね。ピタゴラスイッチ。